people reference this moment as the price heard round the world. 3DO also had a press conference showing their successful 1994, how the 3DO console compares to the competition systems, and they even combated the age-old debate of PC versus console. You don't need a dedicated system. A PC can do everything. That's a little bit like telling a family that they only really need one car. They also showed quite a few next-gen visual demos of what their planned upcoming console, the M2, could potentially do. Nintendo spent almost their entire presentation directly discussing forgery systems and piracy that was plaguing the industry at the time. What they lacked in any formal announcements, they made up for at their giant dome with big letters spelling out Nintendo. This is where you'll find a stage performance for Killer Instinct, as well as a place where you can get an orchid tattoo. Also, there was an early peek at the Ultra 64, which would officially become the Nintendo 64 a few months later. Nintendo also had Earthbound, which was the origin of NES, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, and Nintendo's VR headset, the Virtual Boy. Also on display close by was the X-Band, seemingly the first online gaming attachment for a console. So that's the first E3. A look at what was, what could have been, and what came to be. Game over. At the first E3 in 1995, we wound up showing off an early version of the very first Unreal game. A lot of people who know and use the Unreal Engine don't necessarily know that. I remember being there with Mark Rain, and he yells out, "Miyamoto's checking out Unreal." Shigeru Miyamoto, my hero, like my idol, who's made so many games that have just fascinated me throughout my entire life from my childhood. And I remember going over there and shaking and giving him a demo of the game and trying to show him why this game is unique, you know, with weapons that fires and enemy AI that can track you down. But I hope that I impressed him, and yeah, I was still shaking for like an hour after that. Most எனக்கு தெரிஞ்சு டேக் டு இன்டராக்டிவ் என்ன கேம் பண்ணுவாங்க தெரியல. $299. Game announce பண்ணலாம் தெரியல. Killed the Saturn in its tracks. And so that's where I want to start. 1995, mid-90s, we're talking about video game consoles. Yeah. Golden Boy, we'll start with you. Were you a Sega kid or a Nintendo kid? Oh yeah, I was a Sega kid. Sega I was a Sega kid, dude. Sega right, kid, baby. Sorry. So here's the thing. My mother bought a Super Nintendo for my brother. Sure. But she was like, well, I can't have them sharing it because we're just going to argue. So then, you know, she ended up telling my father, hey, you got to go get him a Maxtor Sega kid. Capcom By the way, Boss Mom. 3 மணி பண்றான்ல இன்னைக்கு சொல்ல போனா indie game shows காண்டி மட்டும் தான் இருக்கு. But the only game I had like the longest time was Sonic Pinball. ஒன்றரைக்குலாம் முடிஞ்சிரும். அதுக்கு மேல உட்கார்ந்து 1.5 மணி நேரம் மொக்க போட போறாங்க. One of my favorite Sonic games. Indie game shows ஓட நம்மலாம் கடையை விட்டு போயிரலாம். நாளைக்கு சமையா இருக்கும் guys. நாளைக்கு வாங்க. என்ஜாய் பண்ணலாம். Actually 12:30 உங்களுக்கு இதோட முடிச்சிரலாம் தல. அந்த when Origin Stories அந்த Veno Waste Saturn too. Clockwork Night, by the way. ஒரு மணி நேரம் முடிச்சிர வேண்டியது. இவங்களோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம Freedom Games ஓட முடிச்சுக்கலாம். Jackie, I feel like I don't need to ask. அது பார்த்தனா 1 மணி ஆயிடும். அது half an hour extra increase பண்ணிட்டாங்க. The first console we ever got was a Super Nintendo. இல்ல அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். It is one of the most vivid இல்லடா memories of my life actually. 12 னா 12:30க்கு முடிஞ்சிரும். சரி 12:30க்கு ஆரம்பிக்கும். 1 மணிக்கு முடிஞ்சிரும். Freedom Gamesம் என்ன காட்றாங்க 10 1:30க்கு முடிச்சிரும். அதான் 1:30யோட முடிச்சிரும். இப்போ பார்த்தேனா எப்படியும் வந்து Capcom இது அனௌன்ஸ் பண்ணல அப்படிட்டாங்க. ஆமா Capcom அனௌன்ஸ்மென்ட் எதுவும் இல்ல. Resident Evil 4 அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. Little did they know that they were going to start a full-blown video game obsession after 3 o'clock ஆரம்பிச்சல அதான் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகும். Go to my neighbors and we would play NBA Jam. We'd be like, அது பாடி செத்ரோ இன்னைக்கு ஜேபி வராத காரணமே அதான். And actually my brother and I got a Dreamcast as well, but we were mainly a Nintendo family. Well, yeah, the only reason I said I think I know is because you have an SNES game in front of you. Actually, I did bring Chrono Trigger. I thought we were going to be talking about our favorite games from the 90s, and obviously like this one, it's near and dear to my heart. My brother and I played it repeatedly. Sure. And Robo's theme was my ringtone for probably 10 years. And then I got an iPhone and I was like, wait, you can't make a ringtone for these? Or can you? And I just haven't figured that out. But anyway, sure. Yeah, this story just always resonated with me so much. I was a weirdo. I played like Secret of Mana and Terranigma and you were Illusion of perfectly Gaia. normal. But those were like heavy
dark stories for 7 and 8-year-olds to be taken in. So my brother and I are like, you know, we went into the Incan ruins and we found this corpse and it was like, please tell my family that I shouldn't have gone out searching for treasure and I abandoned them. And my brother and I were like, I do think that these games made me the person that I am today and made my brother the person that he was. I'm sorry, I don't mean to get emotional, but I think we can all say that games have had a profound effect on our life. And 100%. These games from the 90s, don't sleep on them, people. Don't sleep on them. Man, they got really, really amazing content. So can I see the box? Of course, I know. I'm like, I don't think I've ever. Do you want to put on white gloves before you handle it? I feel like I should. I mean, like I've never actually held a Chrono Trigger box. I know. I saw one in Tokyo in Akihabara. I walked around for a little bit and I saw one there and I asked the guy if I could grab it. He looked at me, said I was crazy, and then I left being, you know, in tears. But this is like a piece of history. Yeah. This is super cool. Greg, you can hold it too. I mean, I know this. I know this is. You're setting me up for like when that guy shows the Woodstock ticket and tears it in half by accident. I'm not touching that. I'm not ending up on live stream fails. Oh my god, I love it. But I feel like you can just feel the energy like coming off of the game. You know and it was one of the greatest RPGs. I know, seriously. Till this day, is still one of the greatest RPGs. Like top 5, I think. Oh, easily in my top 5. What's in your top 5, y'all? I want to say real quick that, and this is a reformed Sega kid speaking, that like video games made me who I am today. Obviously, it's my entire life, my entire career, my entire passion. Yeah. But like, I always look so longingly at people who were Nintendo kids. Because you have, like, because I feel like I feel like you guys had a different education, and that's not to say Sega didn't, but like I was a dumb kid. No one else liked video games as much as I did, so I was like just playing licensed stuff all the time. Mickey Mouse Castle of Illusion, which was great, but it was also like the Jurassic Park game and all these other. Rage, baby. Dude, I love Street Fighter. I remember that. I just sitting there. I remember having the blood in Mortal Kombat. Battletoads versus Double Dragon, Sega Genesis. That game was freaking impossible. But oh man, and Lion King, by the way. Big shout out to my buddy Sancho West. He just finished Lion King recently. சேனல் பக்கமே எட்டி பார்க்கல. இன்னைக்கு தான் லைவ் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கும் மதிக்கிறது. வாங்கலே மனச உடைச்சிட்டு என்னலே பேசுறாரு. இல்ல நான் Forza Horizon அவங்க இது போட்டுட்டு நான் அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்தேன். Still to come here on the E3 stage. We've got our indie showcase, Capcom, and party's just getting started, so don't go anywhere. நானு காலையில டிஸ்கார்ட் வரலாம் எனக்கு தெரியுது. கேக்கல லோம்லி கதைகள் அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம பாப்போம். நீ டிஸ்கார்ட்ல போட முடியாதல கஷ்டம். சொல்லு. எனக்கு ஜஸ்ட் ரோமிங்ல ஒழுங்காவே கிடைக்குமா? இன்னைக்கு லைவ் இது எங்க போட்டுருக்க E3 வீடியோ லிங்க் நீ கேக்குதுடா நான் விட்டு கேக்குது சேனல்ல போய் செக் பண்றா E3 அடிச்சாலே வந்துரும் போடு அப்ப லைவ்ல இருக்கேன் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சரி அப்ப நானே எடுக்கேன் பண்டிகை கொண்டாடு ஓபிஎன்னாவ தூக்கிட்டாங்களாலே எங்க எப்படி லைவ்ல இருக்கலே லைவ்லனாலும் பரவாயில்ல சொல்லல தூக்கி போட்டாங்களா சீக்கிரம் டக்கு டக்குன்னு மெம்மலா வந்துங்க டக்கு டக்குன்னு வீடியோ வரப்போறேன் அதுதான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்பதான் ராசன் பிளேயர் போட்டுருக்கான் ஈட்டில ஒண்ணும் பெருசா இல்லடா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றா இல்ல தல போரான் சர்வர்ல வடக்கு நிப்பான்னு ஒருத்தன் இருப்பான் பாத்தீங்களா மீன் பேஜ் அவன் போட்டுருந்தான் இப்போ போராடி ப்ரோவும் சாட் ஜோன்ல சொல்லிட்டாரு கன்ஃபார்ம் தான் தலைவா தூக்கிட்டாங்களா இல்ல தூக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாரு விசாரணை போயிட்டு இருக்கா இல்ல உண்மையிலே தூக்கிட்டாங்களா விசாரணை தான் போகுது எப்ப தூக்குல போடுவாங்க நீ போய் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு ப்ரோ என்னை டிப்ரெஷனுக்கு தள்ளிட்டா கலாய்ச்சு பாடி ஷேம் பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு B1 GTX ஆரம்பிச்சிட்டானுங்கடா டேய் அப்படியா யாரு தலடி யாரு டேய் எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் காட்ட மாட்டான்டா GTA 5 PlayStation 5 தான் பண்றோம் இவன்லாம் GTA 6 மறந்துருப்பான்ல அப்பதான் வந்து காட்டுவான்
ஏம்லே அப்படி As a part சொல்லுது of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news, பண்டிகை கொண்டாடுங்களே அந்த இந்தாக்கா, டெம்ப்ளேட் தான் தேடிட்டு இருக்கேன் அக்கா, காணவே போயிட்டு மாட்டேங்குது and lots more. Play for இப்ப All is என்ன ஆக a free போகுதுங்கிறது online தானே event கேள்வி. that combines the அந்த excitement நாய் and ஜாலியா காசு announcements of கொடுத்துட்டு வெளியே E3 வந்து with திரும்பி charity பெருசா live streams the போகுமா? following week with lots of special உனக்கு எப்படி guests சீக்கிரம் who can வருது help us raise money. இல்ல இது ஒரேடி அடுத்து நிக்குமாங்கிறது அப்புறம் தான் Join us in June for அடுத்து அப்புறம் ஆல்பா கேஸ் in June எடுப்பான் for E3 and Play for All அவனை போய் on வெட்டிட்டு கேஸ் எடுப்பான் GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, நீ Twitch.tv/GameSpot, GameSpotலயா பாத்துக்கிட்டு இருக்க and as a பாவி part பயலா of அதான் நான் E3's பார்த்தேன். செட்ட பயலா இங்க பாருல E3ன்னு போட்டிருக்கலாம்ல இது குருட்டு பயலா நீ வேற ஏய், எதுவும் நான் இல்ல நீ மாத்திட்டேன். அநியாயம் பண்றான் ஒரு மக்கள் செகண்ட் உனக்கு ஃபாஸ்டா வந்தது என்ன ஏமாத்த முடியாது friend. And I was saying how I snuck in the room. GTA 6 காமிக்க மாட்டாங்க friends, கவலைப்படாதீங்க. அதான் வைப்பானுங்க. நீ இந்த லைவ் பக்கமா யாரு தல இது நான் கமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படியா கண்டுபிடிச்சாரு அதுதான் நானும் யோசிக்கிறேன் வந்து ஒரு கமெண்ட் போடுறது அதுக்கு முன்னாடி என்ன வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல கமெண்ட்க்கு வாய்ஸ் பண்ணல லைவ்ல வாய்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்குல்ல யார் இது ஃபர்ஸ்ட் லோகேஷ் தரன் 73 எனக்கு தெரியாதுப்பா தெரியாதா டார்க் மீட் என்னடா கண்டுபிடிக்க இங்கதானடா 24 மணி நேரம் இருக்க ஃபைண்ட் மீ இன்னொரு தடவை அந்த டயலாக் சொன்னீங்கன்னா நான் ஜேசன் அண்ணா கூட்டிட்டு வந்து கண்டுபிடிக்க விட்டுருவேன் நியூஸ் வரல தல ஆபீஷியல் வரலையா அண்ணே மணியன் வந்து கார்டூன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கனே ஆர்க் ஓ ஆமால பேபி உடம்பு சரியில்லைன்ட்டார்ல பிசில அந்த அக்கவுண்ட் இல்லடா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணல அதுதான் நானும் யோசிச்சேன் இப்போதான் மண்டைக்குள்ள வந்து என்ன அரஸ்டட் கன்ஃபார்மா ஐயோ யோ கேக்கலையா நீ பேசுறது லோமனி லோம்லினா ரொம்ப வேற ஏதோ யார் வயசோ மாதிரி இருக்குலே ஏலியன் வயசு இப்போதான்டா ஆரம்பிக்குதுடா ப்ரோ நான் கேக்கலடா நீ பேசாம பிஸ்கட் விட்டு வெளிய போய் டேக் டு இன்டராக்டிவ் லைட்டா கேக்குதுடா ரொம்ப இதா இருக்கு டேய் அரை மணி நேரம்டா என்னை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க சர்ப்ரைஸ் மீ இல்ல ஏதோ ஒரு இதுல இம்ப்ரஸ் மீ அந்த மாதிரி மோஸ்டா ராக்ஸ்டார் கேம்ஸோட 2K கேம்ஸ் தான் ஏதாவது வரும் மாஃபியா 2 ரீமேக் வரும் மூணுமே ரீமாஸ்டர் டெஃபினிஷன் இல்ல டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன் இருக்கு ஆனா ஒன்னு நல்ல ரீமேக் சொல்லுங்க உங்களுக்கு முதல்ல லீக்ஸ் ஏதாவது தெரியுமே இல்ல இன்னைக்கு பெருசா இந்த லீக் வர GTA 6 கன்ஃபார்ம் கிடையாது அதான் சொல்லிட்டேனே நான் சொன்னேன் நான் நேத்து சொல்லாம இருந்த ரீசனே அதுதான் GTA 5 வரும் அதுதான் இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் நெஞ்சு வை தர போகுது எல்லாம் மனசு உடைஞ்சு பார்க்க போறானுங்க கண்டு ரெண்டும் காலங்க அடிமா சரி கீழே சேர்ந்து கலங்கட்டும் போடா நான் அவனுங்க ஆனா இப்ப என்ன கேள்வினா மனசு நல்ல மனசுக்காரனா இருந்தா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவானுங்க இல்லடா நான் கல்லெஞ்சுக்காரனா இருந்தா கன்ஃபார்ம் அதை போடுவானுங்க தேவையில்லாம உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண போறாங்க பட் இப்ப எனக்கு என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுக்கு தூக்க மாட்டானுங்க ஏன்னா 5000 ரூபாய் அது PS5ல Xboxலயும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணனும்ல தூக்க மாட்டானுங்க நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா ரெண்டாவது விஷயம் இப்போதான் அந்த என்ஹான்ஸ்ட் எடிஷனே விட்டுருக்கான் சர்டிஃபை அதனாலே செய்ய மாட்டான் என்ன ரிலீஸ் ஆகல அதே ரிலீஸ் ஆகல வேற எப்படி இத விடுவான் அந்த என்ஹான்ஸ்ட் எடிஷன் தான் வந்து உனக்கு இன்னைக்கு விட போறானுங்க அதோட டீடைல்ஸ் கிராபிக்ஸ் எப்படி இருக்கு நான் மாடு போட்டே அத கொண்டு வந்து விடுவேன் இல்ல கம்பேரிங் டு ஒரிஜினலுக்கும் இந்த நியூ என்ஜினுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு how good it is ரே ட்ரேசிங் எந்த அளவுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணுது என்ன முட்டை கொடுத்தாலே எவனும் வாங்க போறது இல்ல ப்ரோ வாங்குவாங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ தலையில நம்ம ஊர்ல வாங்க மாட்டாங்க அது 100% ஷூரா இருப்பேன் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒருத்த வாங்கலாம் ஒரு 10ல இருந்து 100 பேர் வாங்கலாம் ப்ரோ பணக்கார பையலுக்கு வாங்கலாம் வெளிநாட்டுல குப்பேட்ட வாங்குவானுங்க ப்ரோ அவனுக்கு திண்டவே மாட்டாங்க like people need GTA 6ங்கிறது அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி GTA சீரிஸ்ல எந்த கனெக்ஷன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவே Ubisoft மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி அடிச்சுக்கிறானுங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு நீ சொல்லணும் ஞாபகம் இருக்கா செரோனேடுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஞாபகம் இருக்கான் ஒருத்தன் அவன்லாம் 2015ல 16ல வீடியோ போட்டுருந்தான் GTA 6 அவன் சேனல்ல 2 தடவை பேன் ஆயிடுச்சு அவன் கண்டென்ட் போட்டதால Thanks, Alan. அதுக்கப்புறமும் யூடியூப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஓகே இந்த Before we begin, I'd எனக்கு ரொம்ப குவாலிட்டி லாஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு
We're going to start off with என்னது? Jim Huntley. Jim பெருசா இல்ல. Huntley is அதே currently the குவாலிட்டில தான் இருக்கு. professor நான் அப்படியே and head 2 of ஸ்லைடையும் marketing மாத்தி at மாத்தி USC. பார்த்துட்டு இருக்கேன். Jim is a faculty என்னது advisor and லைவ் he's an போயிட்டீங்களா? executive லைவ்ல producer தாங்க of the இருக்கேன். USC Games Expo and a co-founding partner ஓஹோ! of PACU இல்ல. Gaming. ஏய் Next, என்னடா we have நடக்குது இங்க? Susanna டேய் நீங்க Pollock. கேம் அனௌன்ஸ்மென்ட் Susanna பண்ணுவீங்க is the இல்லையே நீங்க president பேசி of தாலி Games for போறீங்களா? Change, which is a nonprofit தெரியலையேனே. that empowers game creators and social innovators to இப்படியே drive பண்றீங்க அப்புறம் real-world நேத்து மாதிரி நான் திரும்பி impact வேலை through போறேன். gaming இவங்க எவன் and நல்லவனா வேலை சொல்லிட்டு விட இருக்கானுங்க போறீங்க. வேற அவ்வளவுதான். Next to நீ Susanna, பால் we have கேம் விளையாட Gordon போய். Bellamy. Gordon is a professor of practice for வாங்க cinematography ஃப்ரெண்ட்ஸ். arts at USC. He is also the head of புது USC WWE Ridge கேமா? Incubator, which is யா a மேபி program வாய்ப்பு that helps இருக்கியா? to cultivate இல்ல நான் the கரெக்டான next ஸ்ட்ரீம் தானே generation பாக்குறேன். of எல்லாம் உட்கார்ந்து leaders வெளியே in தான். the வாய்ப்பு video இல்ல. game 100% ஷூர் industry. எவ்ரி And இயர் last, வந்து ஒரு next to WWE ஒரு Gordon, 20 we have 2 Layla பக்கத்துல 1 Shabir. or 2, 3, Layla 4 is the மாறிட்டு சாட் இருக்கு. மட்டும் founder of பண்ணுவாங்க. Girls FIFA Make மாதிரி தான். Games, இதெல்லாம் which ஒரு offers விஷயமே a கிடையாது. series of summer camps, பாக்குறேன். இப்ப workshops, எதுக்கு and எல்லாம் game உட்காந்து jams வீடியோ சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? designed to inspire the next பேச generation கேக்குதா of சொல்லுங்க. designers, creators, கேக்குது and கேக்குது கேக்குது. engineers. Welcome to all of எதுக்கு you, வீடியோ great செக் ஆன் panelists, பண்றோம்னு and thank தெரியலையே. you so much for joining our important discussion 2K today. என்டர்டெயின்மெண்ட் இது. Now, I'd like to dive right in here, and Jim, I'm going to start with you. எனக்கு உன்னோட In பிடிச்சதே Alan's என்னன்னா opening, நம்ம he mentioned something that was so எல்லா கேப்காம் மாதிரி important, and எல்லாரையும் it ஒண்ணா was really just போட்டுருக்கானுங்களா? talking about the increasing role that இவங்க ஃபுல்லா diversity, சப்சிடரி equity, and கம்பெனிஸ் தானே. inclusion it is playing in the பாருங்க. video game industry today. ஆ, So before இதுல we get இப்ப into வந்து the big இதுல ராக் ஸ்டார் concepts and இருக்கானுங்களா? discussion, ஆமா I ராக் want ஸ்டார் to break இருக்காங்க. some things down for our ராக் ஸ்டார் viewers. காணாமே. Jim, can you help us இவங்க understand இவனுங்க அவங்க வந்து வரமாட்டாங்க. equity டேய் and இல்லையா இந்த diversity 9வது ஆளு and வந்து why ஒரு it's so சைடு இன்னும் கவர் important ஆக in the வேண்டியது ராக் ஸ்டார். conversation about the video இப்ப எல்லாம் அவனை game இருக்கானுங்க காணோம். industry அவனுங்களா today? காணும்ல. Absolutely. மொத்தமா Equity டிஸ்கா and குடிச்சு விட diversity has been a போறானுங்களா? challenge for the gaming industry since its வாய்ப்பு inception. இருக்கோ? இப்போ இப்ப என்ன It தெரியுமா hasn't really நடக்குது? அவன் changed வந்தாலும் very, பிரச்சனை, very much over வரலைனாலும் பிரச்சனை. time. But I think the biggest change that people are seeing in the last 2 to 3 years are the lack of it. அவன் போத கையில. The rationale that there's no excuse behind not having better equity and diversity in the industry from here on out. So what I like about working with companies like Take-Two and some other companies have reached out to me about an initiative we சார் உங்க started மண்டை called ஒழுங்கா கேப்சர் Gerald ஆகலாம். A. Lawson எனக்கு Endowment எனக்கு என்ன Fund is that சிரிப்பா இருக்குன்னா companies are எதுக்கு now அப்படி looking to பேக்ரவுண்ட பின்னாடி invest in கவர் getting பண்ணிட்டு வந்து more பேசுறானுங்கன்னு diversity தெரியல. in their ranks and getting பொட்டேட்டோ more பிசி வேற stories told from வச்சிருக்கானுங்க போல different இருக்கு. points of பின்னாடி கவர் பண்றதுக்கு அவ்வளவு I கஷ்டப்படுது. appreciate that. That's great conversation there. So let's talk தெரியுதா இப்போ about ஒருத்தன் just kind of பேசினான் the பாத்தியா? inequities பேக்ரவுண்ட் and அவ்வளவு why is it மோசமா so கவர் important பண்ணுது. to have these conversations. Talk about சிரிப்பா that whole இருக்கும். aspect and just getting people in the right mindset மண்டையா to முக்கியம். understand இல்லையே what's available for உங்களுக்காண்டி them நான் as உட்கார்ந்து majors வேற in this இருக்கேன்ல. industry. ஒழுங்கா Jim, just உருப்படியா talk to us a little காமிங்க. bit இல்ல about இன்னைக்கு நான் உண்மையிலே சொல்ல போனா அந்த Absolutely. இண்டி So கேம் a ஷோக்கு lot of மட்டும் தான் காத்துட்டு what இருக்கேன். we're ஏதாவது focusing உருப்படியா on from a காட்டுவாங்க. USC Games perspective நான் is making கேப்காம் sure ஏதாவது that students விடுவானுங்களா? of color நீ of உட்காந்து the பாருயா LGBTQ நாளைக்கு பார்த்துட்டு community சொல்லு. அந்த have நேரத்துல நம்ம the யாரும் least சொல்றது. amount of representation within our நேத்து industry பிசி out of கேமும் all the பாதி பார்த்தேன். various அந்த இது demographic groups. வேர்ல்டு வார் We've been ஜியா focusing on அதுக்குள்ளது scholarships, but பார்த்துட்டு the போறேன். நான் தூங்க challenge போயிட்டேன். that we have, and I think the challenge that society and the industry has, is it starts earlier than that. There's a நெட்வொர்க் phrase மோசமா from, இருக்குன்னு I நினைக்கிறேன் can't வந்து. remember who attribute to, but there's a phrase that he used that I remember அப்ப saying, கிளம்புங்க the ஜெஃபியா. inequities of our past ஏய் pay dividends into the இருக்கதே future. ஏதோ ஒண்ணு. And that sticks with me நீ வேற because the reality உன்ட்ட is if you நாளைக்கு don't பேசுறேன். have a ஓகே great நாளைக்கு பாப்போம் ஃப்ரெண்ட். opportunity or access to computer science labs and specialized education in grade school and high school and என்னடா junior high பண்றீங்க? school, the odds of you having a great portfolio piece when it comes time போட்டுதானுங்க. to apply to a, NGK a COB ல program like கேமிங் எனக்கு ours ஒண்ணும் தெரியாதுலே. puts you at a deficit. And if that deficit keeps rolling on into the future, generation after generation, the gap between the ability to get into some of these தண்ணி slots குடிச்சிட்டு in இருக்க. game design and not being able to get them gets wider and wider. So we need to do a better job as a society where we are willing to do our part and ஏங்க help work with கேம் பாஸ் companies மத்தவங்க like பிசிலயும் ஃபர்ஸ்ட் Take-Two டே மத்தவங்க and வருதுன்னு அவுட்புட்லாம் whatnot. நல்லா நினைக்கிறேன். How do we இருக்குங்க. get Corsair those Ryzen 5 அந்த அந்த பார்த்தேன். opportunity எஃப்ராக்கு from டேய் companies எஃப்ராக்கு எத்தனை and தடவை make தான் sure they can சொல்லுவேன். see this as இல்ல a ஓகே சில positive? இருங்க. Because when you சில work as a கேம்ஸ் black man அந்த சைலண்டா in இருடா. front of a small group of கன்சோல் grade எக்ஸ்க்ளூசிவ் school இல்லல students, இது and I அதனால say I வருது. work in the video game எஃப்ராக்கு industry, டீமா ஜெம் தெரியுங்க. my eyes ஹாட்லி இவங்க explode. இதுதான் இதுவா இருக்கு. Their minds லைவ் explode தான். because they've இத never இத seen நம்ம anyone எப்ப like பேசுனது me காலையிலே in the videos பேசிட்டோம்ல they see on என்ஜிகே. YouTube or other visitors to their classes, to அந்த their NGK. seminars. So ஓ it's important to show that we உங்களுக்கே have குழப்புது the அப்புறம் best எங்களுக்கு மைக்கோ எப்படிங்க talent, குழப்பம் but ரேசர் it's இருக்கும்? also மைக்கு important to சரியா make கேட்க sure that the மாட்டேங்க. இல்ல students இல்ல who இல்ல. look like us, who are 20 years, 30 மைக்கு years, 40 years கேட்கலையா? அது behind us, வருங்க ஒரே இப்ப
also have the opportunities that we didn't in some cases வித்தியாசமா to கேக்குது get ப்ரோ. a job in this industry.
இப்ப Yes, நல்லா thank you கேட்கும் so பாருங்க much ஒரு for your வேலை பண்றோம். insight. So Where is important Daddy here. Daji? அப்ப Susanna, that இனிமேல really NJK kind of speaks விக்னேஷ் to a நீங்க lot of the போட்டா great work that you're Where doing is in Daddy helping to Daji? reach this எல்லாரும் அதை கேளுங்க. underserved இப்ப நல்லா community. கேட்கும். Can you talk about the work that Games நல்லா for கேக்குதா? Change is doing? ஒரு மாதிரி தான் Sure. கேக்குது. So காட்டணும். your ambition, as you said earlier, is to Razer கைக்கூலியா empower லோ game ஒரு மாதிரி மினி designers லோ and மினி social லோ innovators, right? To மினி use games for social change. And we see our work with younger people as really inspiring the நீங்க next பாருங்க generation. டு செலிப்ரேட் Just பவர் what ஆஃப் Jim was கேம்ஸ்னா saying, அதுக்கு we are அர்த்தமே வேற. going as young, நானும் அதே we're மாதிரி going கை as வச்சு young தான் as பேசிட்டு sixth இருக்கேன் அந்த grade, கேம் மாதிரி sometimes தான். fifth grade, but trying கேம்ஸ் to காட்டணும் இல்ல அட்லீஸ்ட் கேம் பிளேயாவது give காட்டணும். young people உன் in மூஞ்சியை mostly பார்க்க வரல. சரி. Entitle One schools. So those are schools that என்னன்னே qualify பண்ண for இவ்வளவு full அநியாயம் lunches, which பண்றானுன்னு. are representing the இல்லாட்டினா underserved அது communities. And 15 it's an பேர் opportunity இல்ல இல்லாட்டினா to 15 பேர் உட்கார வச்சு ஆர்கெஸ்ட்ரா கேம் மியூசிக் dive ஆர்கெஸ்ட்ராவது in போடணும். deeply அதான் into this அதாவது நல்லா gaming இருக்கும். industry, கரெக்ட். this experience they all love to do, and help them become creators of this content, not just இந்த consumers. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் And கேட்டு நான் இப்ப it's என்ன we've பண்ண been ஏங்க, போறேன்? fighting இந்த to இந்த இந்த further the மாதிரி movement பாலிசிலாம் called the நம்ம Games ஊர்ல for Change இருந்துச்சுன்னா Student நான் இப்போ Challenge. We've been ப்ரொஃபஷனல் running தேடி it over அலைஞ்சிட்டு the இருக்க மாட்டேன். past என்ன 6 கோர்ஸ் years. இருக்குன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டேங்க. We've reached over 30,000 young Not people that's in Patya. middle and high பண்ணுங்க ப்ரோ school. இண்டிபெண்டா எதனாலும் Not only பண்ணுங்க give bro. them an opportunity to learn எல்லாம் how to கலாய்ச்சிட்டு make இருக்கிறாங்க games, ஆர்ஐபி 3. but ஆனா we இதுக்கெல்லாம் also காரணம் யார் combine that தெரியுமா? with civic இந்த engagement. சோனி So they பையன் தான். have to இன்னைக்கு think ஆக்சுவலா about அவன் how வர வேண்டிய games can ஸ்லாட். help make their communities better. So right from the ஓஹோ. start, we இந்தா வரமாட்டேன்னு want அடம் to பிடிக்கிறான். empower them Sony to அவன் think E3ல about வர how மாட்டானா? media, வருவான்டா. not போன only வருஷம் something போன they love வருஷமே to கேன்சல் do, but they பண்ணிட்டான்னு actually நினைக்கிறேன். can make. They're இல்ல ஸ்டேட் learning ஆஃப் பிளே more ஆரம்பிச்சதுல இருந்து about கேன்சல் important பண்ணிட்டான். 21st century and STEM ஒருத்த skills மரணமா that can கமெண்ட் help போட்டிருக்கான் them பாருங்களேன். ஒர்க்கிங் regardless of சிமுலேட்டர். what career path. But what we really hope to see happen is they see போயிருச்சு. a நீ future for எப்படியே themselves, ஒரு and they செகண்டுக்கு see an 100 பேர் கமெண்ட் opportunity, அடிச்சுக்கிட்டு a இருக்காங்க. எப்படா pathway for them. இருக்காங்க? And part of our God program, Jesus. an important part of it, What is the this fuck? idea Give of me mentoring GTA 7 and please. mentoring from near யாருக்கே peers இங்க and also நாக்கறுத்து from people from the உட்கார்ந்துருக்காங்க. community. Hashtag So not so E3 important. They see 8 themselves nerds in talking the about people that are equality coming and to speak to them. diversity. So when we're in அங்கிட்டு Los போடா Angeles, டேய். for ஏங்க, example, அவங்க and என்ன we're சொல்றாங்கன்னு to US, கேட்காம டிஸ்லைக் you know, பண்றாங்க. USC கடுப்பேத்துறேன்னு ஸ்டார்ட் Games பண்ணிருக்கானுங்க. um, for game design students to come and speak to the kids, that we can bring people லைக் in from Riot or இப்ப நான் வந்து Activision நான் or from இது கூட Take-Two வைக்கல. to come in and மிஞ்சி say, yes, போனேன்னா this how is this what I gaming do, industry and has this is developed the something for you. human And we do beings, the how same thing this in New world has York changed and around the working in world. Atlanta இந்த and 1 Detroit. இயர்ல வந்து And இந்த I can கேம்ஸ் tell you வந்து that, எப்படி that மக்களை students are coming வந்து back year டிப்ரெஷன்ல on இருந்து year, and we're காப்பாத்திருக்கு. Am I seeing right? them use this program as like their எங்க college உலகத்துக்கு essay, இருக்க எல்லாத்துக்கும் where தெரியுமே they're மூட்டு கேம்ஸ் building கதை. their கேம்ஸ் portfolio. கதை. இல்ல ப்ரோ அவன் வந்து E3 என்ன ப்ரோ பேசுறான்னா ஷோகேஸ்ங்கிறது இவங்க பேசுறது Get to கிடையாது them at a ப்ரோ. young age. உண்மையிலேயே அதான் இதான். Spend ஷோகேஸ்ங்கிறது their summers with Layla அவங்களோட and கேம்ஸை இப்பதான் சப்மிட் James, காமிக்கிறேன். பண்றது. and இல்ல go on and மீரட்டா apply உனக்கு to ஈத்ரி college, தெரியுமா? you know, and we were எனக்கா talking ப்ரோ? about this டெப்தா தெரியுமான்னு pipeline கேக்குறேன். or E3லாம் you know, this திஸ் இஸ் லைக் a pathway for joke them. இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. E3ல எப்படி And so தெரியுமா that's இருக்கும்? லைக் the செட்டப் role and what பண்ணிட்டு we you hope can to go in and play the inspire. game actually. I love ஓஹோ. what you said there, Suzanne. என்ன There's கேம் வேணா so many விளையாடலாமா? little நீ nuggets அவன் கேமர் அனௌன்ஸ் கனெக்ட் பண்ண போயிருக்கியா? கேமே வந்து பேட்டா the வெர்ஷனோட வச்சிருக்கான். different ஆமா. different avenues you can have and career pathways ஆ, there are in அதெல்லாம் gaming அதெல்லாம் இப்ப industry. எங்க பண்ண முடியும்? Just the இல்ல activity that you can இப்ப have அது ஆன்லைன்ல ஓகே. ஐ இல்ல in டோன்ட் அவர் role முன்னாடி models and சொன்னாரியா ஐயோ. representation. லைக் அப்படி And இருந்ததா just, you know, இவ்வளோ having கேவலம் good gamers பண்ணக்கூடாதுங்கிறேன் out நானு. there. So there's so many ஆஹா, things that you புரியுதா? talked about லைக் that I want to இப்ப அப்படி இத hit on. வந்து என்னன்னா Let's அவங்களோட just சொந்த pull Layla into the சேனல்லையோ conversation இல்லாட்டினா and அதுலயோ just talk அவங்களோட about the பிஹைண்ட் த idea சீன்ஸ் இல்லாட்டினா idea of mentorship and எம்பவர்மெண்ட்ஸ் அந்த representation. மாதிரிலாம் Layla, பேசலாம். talk about the கட்டி workshops பேலாம் and the ஒழுங்கா civic ஏதாவது programs காமிங்க. that you're இருக்கல doing லேட் ஆயிரும் to பிறகு. help them 2018 E3லாம் to பிளஸ் reach the தெரியுமா? vision and the இப்ப நான் சொல்றேன் mentorship பாரு aspects that we E3லாம் talked about. லைக் சத்தியமா Thank you சொல்றேன். so நீ much போய் for having உட்காந்துனா me. I was லைஃப் on mute சொர்க்கம் because மாதிரி it's இருக்கும் தெரியுமா? நீ கேம் 2020 விளையாடலாம், still ஆர்கெஸ்ட்ரா going பண்ணுவாங்க, on. உனக்கு பிடிச்ச கேமோட மியூசிக் பாட்டு பாடிட்டு Like இருப்பாங்க, Susanna said, I அசாசின் think it's ஓடும், really காட் ஆஃப் important to ஓடும், kind of pass போக்கமான் that ஓடிட்டு baton இருக்கும். on. And I think புது it's கேம்னா திடீர்னு பார்த்தா கூட்டமா போட்டு அப்படியே இது போட்டு அப்படியே காட்டுவாங்க. அப்படியே நான் இந்த கான்செப்ட் போயிட்டு இந்த இருக்கு. இல்ல திடீர்னு இல்ல பார்த்தா இந்த அனௌன்ஸ் மாதிரி பண்றாங்க. இந்த மாதிரி E3 2017ல பார்த்ததோட சரி. அதான் நான் 2018ல தான்
தான் நல்ல கடைசி நல்ல நினைக்கிறேன். 19 கொஞ்சம் இதாதான் போச்சு. 2021 இப்போ மொக்கையா இல்ல போயிட்டு 19 வந்து உலகமே காப்பாற்றப்பட்டது பிரெத் ஆஃப் த வைல்ட் தான். அப்புறம் என்ன வெங்காயத்துக்கு 2 வருஷமா பிரெத் ஆஃப் த வைல்டே காணான்னு யாருக்கும் புரியல. பிரெத் ஆஃப் த வைல்ட் 2 அனௌன்ஸ் பண்ணானுங்க. அநேகமா நாளைக்கு வந்து பிரெத் ஆஃப் த வைல்ட் 2 ஓட கேம் பிளே இருக்கும். அதுதான் ஜெல்டா சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா. the Xbox controller. So those are very ஜெல்டா common லெஜெண்ட் ஆஃப் themes and ஜெல்டா பிரெத் stories, ஆஃப் and த I think வைல்ட் it's இட்ஸ் important to லைக் kind of tie மொத்த in not E3யுமே just அது ஒண்ணுதான் the உருப்படியா இருந்துச்சு mentorship, but also the 2019ல. community.
It's very ஆனா important to என்ன walk ஜோக் into a room ஆயிடுச்சுன்னா and feel like you're not an அதான் outsider. காட் அந்த ஆஃப் 2 வார் வருஷமே E3 கேம் லாம் விளையாட எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? அது இல்ல மொத்த காட் ஆஃப் It's வார் E3 really எப்படி தெரியுமா validating ஆரம்பிச்சது? to walk லைக் away சோனி not just with the இன்டராக்ஷன் 2 technical 3 skills, கேம்ஸ் but அனௌன்ஸ் to be பண்ணிட்டு like, இருந்தாங்க. these are ஆக்சுவலா people நடுவுல that பாட்டு are gonna, போட்டிருந்தாங்க. kind அதுக்கப்புறம் of ஒரு கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு encounter in அத 10, பத்தி 15 பேசி years, and முடிச்சுட்டு we'll be ஒரு like ஆர்கெஸ்ட்ரா professionals because ஆரம்பிச்சாங்க. right now we're just kids making games, மியூசிக்க but we'll be professionals கேட்டோனே when we அப்படியே graduate. எல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ரா And தலைய 7 ஆரம்பிச்சு. years ட்ரக் out வந்து என்கிட்ட across மெசேஜ் these games, பண்றாரு. we're ஐ அம் finally எக்ஸ்பெக்டிங் starting to சம்திங் ஃப்ரம் see, கேப்காம். you ஏலே know, these என்னலி girls kind of சொல்றீங்க? make plans together to go to college, and this year I வரலாம் would say ப்ரோ. like the first பட் time we've நான் gotten நான் like பார்த்த dozens and மைக்ரோசாஃப்ட் dozens more டீம்ஸ் family ஜாப் saying காலா. game developers now thinking of college and how do we get this அதான் ரொம்ப portfolio வருத்தத்துக்குரிய going? விஷயம். How do we set ஆக்சுவலா that up? So அபிஷியல் like லீக்ல touching on Jim's எதுவுமே point இல்ல. too, அதான் பாவமான there's so many challenges that, you know, ஜோஸ் ஜெயார் எல்லாரும் people go through கேம் just எங்கடா to get அப்படின்ட்டு everything இருக்கான். right. You shouldn't have to rely on luck so much. So if you look at the இல்ல women who are அந்த now கலர் கலரா selling E3 பேசுறத விட இப்ப இவங்க industry, பேசுறது massive கொஞ்சம் their மொக்கையா இருக்கு. stories, அதாவது கொஞ்சம் so கலர் many கலர் things have to லைட்டா go right தெரியுங்க in their பாக்குற lives அளவுக்கு. to finally இது end up in the ஒண்ணுமே industry. இல்லையா? ஐயோ. என் Many அக்கா people end ரியாக்ஷன் up காண்டி தானே வெயிட் accidentally பண்றீங்க. becoming எல்லாம் an இங்க கீழ even இருந்து bigger ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. I think Tony and I இல்ல இல்ல டேம் தேர் சோ earlier. ரியல். But it shouldn't have to நைஸ் be கேம் luck or அப்படின்னு சொல்லி போட accident. ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. We can actually intentionally create these pipelines, and I think it requires all of us ஸோ working விச் இன்ஜின் RIP ஆர் யூ together, யூஸ்? like என்ன everyone in இன்ஜின் this யூஸ் room, பண்ணிருக்கீங்க talking about what we're இந்த doing and how கேமுக்கு? do we pass our students on from, you know, we start as ஐயோ young as 8, getting them onto the programs ஃபன் and then passing டிஸ்லைக் பண்றீங்கடா them டேய், பை on to the பை. ஃபன் student பண்றீங்க. challenge and then on to USC and then ஆக்சுவலா finally இதெல்லாம் into the உண்மையிலே industry. முக்கியமானது I தான் think அவங்க that would be, பேசுறதுலாம். that's ஏன்னா அவங்க basically the magic formula எங்க to அருமை solving the பெருமைகளை problem நான் we're தான் talking பேசுவேன்ட்டு. about ஆனா today. E3ல Thank பேசுறது you தான் for தப்பு. hitting on that என் அண்ணனுக்கு pipeline நான் தான்டா challenge and பண்ணுவேங்கிற actually மாதிரி பண்ணிட்டு solutions. இருக்கிறாங்க ஆ. உட்காந்து. You really clearly இது laid it இது out இது there வந்து for us. என்னன்னா I இது really 9,000 enjoyed ஆரம்பிச்சது that. இப்ப 7,300 And something இருக்குது. else you mentioned is just like really opening this இன்னும் கொஞ்ச door நேரத்துல into 2 new வாட்சிங்னு diverse வரும். ஏற்கனவே 100 கம்மி pool ஆயிட்டு. pool and a spectrum of gamers, and how do we create those real pathways back into இல்ல the எனக்கு gaming தெரிஞ்சு industry? 11:30 வரைக்கும் Gordon, தான் you've நினைக்கிறேன். done a lot of 11:15 work வரைக்கும் தான் in just நினைக்கிறேன். helping to create வேற ஏதாவது value பண்ண where போலாமான்னு value is not seen in places in the gaming கணேசா industry, சரி நான் செக்கிரோ போடுறேன் specifically அப்படியே for வந்து the new பாருங்க. gaming போர் professional. அடிக்குது Can you talk about how the ஐயோ. representation and சும்மா சும்மா widening சொன்னேன் சும்மா spectrum சொன்னேன். பரவாயில்ல of பரவாயில்ல. what நீங்களே gaming பாருங்க. நான் அப்படியே professional வேற அப்படியே looks அந்த like and கேம்ஸ் how அப்படியே your அப்படியே அப்படியே company நான் அதான் கொஞ்ச ஏதாவது நேரம் Antec போயிட்டு really அப்படியே ஷேடோ encompasses ஆயிட்டு that? மறுபடியும் உள்ள வருவேன். Sure. அடடா. So we have a ரீஃபண்டிங் mission which is ஜிடிஎஃப் focused on போட்டான்டா தலைவன். education, employment, expertise, and entrepreneurship. And the reason why is because எக்ஸாம்பிளுக்கு காட் ஆஃப் alongside வார் E3 diversity and equity பாருங்க. inclusion, there's a new word that's come அது alive, பையன் which is சொல்லிட்டு belonging, இருக்கிறேன். right? பட் A feeling யூ of காண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மச் belonging, ஃப்ரம் of இது. being அது நான் வந்து default. கம்பைன் And பண்ணல. I வாட்ஸ் know ராங் இஸ் that ஏன்டா பேசி people சாவடிக்கிறீங்க? in their uniqueness do a lot of அதான பெரிய mental, பிரச்சனை. ஆமா. socioeconomic, and sometimes பேசுறதுக்கும் லிமிட் social இல்ல இருக்கு. நீ வாய் gymnastics இருக்குன்னு பேசுறது கூட ஏதாவது before they get to கேம் be as பத்தி good as they இன்ட்ரெஸ்டிங்கா are. பேசினா பரவாயில்ல. நீ Before they ஏதோ get to நல்லவ மாதிரி participate in கம்யூனிட்டி this இப்போ இப்படி panel இருக்கு அப்படி இப்படின்னு or பேசிட்டு இருக்க. participate in our இண்டஸ்ட்ரி இல்ல industry டெவலப்மெண்ட்ட பத்தி by and பேசலாம். ஏதாவது large. அவங்க And I think the work that we இல்ல all இண்டஸ்ட்ரிய share பத்தி பேசிக்கிட்டு is இருக்கான். trying to கேம் disrupt பத்தியாவது some of பேசினாவது those ஏதாவது mental இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நல்லா gymnastics, இருக்கியா? அவன் காது socioeconomic காணாம போகுது. gymnastics, லெட்ஸ் காது காணாம போயிடுச்சு. gymnastics that young women, அதான் people of color, indigenous people, போயிட்டு வருது neurodiverse ஃப்ரெண்ட். people ஹார்ட் அவனுக்கு டெக்ஸ்ட் ரைட் need to சைடா? அவனுக்கு do ரைட் சைடு காது. in order நமக்கு to லெஃப்ட் be சைடு. அவன் as பின்னாடி ஒரு great ஃப்ரேம் as they இருக்கு. are, பிரவுன் கலர் you know, ஃப்ரேம். to belong, you know, in the space. And sort of hearing, you know, what ஏய் Layla's காது speaking காணாம போகுது. to of பண்ணியா யோ? a cohort, இல்ல காணாம right? That இவன் takes the இதெல்லாம் people நீங்க as a whole, கம்பெனிக்குள்ள and பேச they're leading வேண்டியதுடா. them இங்க out ஏன்டா இதுல together, போட்டுட்டு இருக்கீங்க? collectively. The program, you know, Jim's putting in place, right? With the endowment அபோபான்னு இல்ல போட்டான். திடீர்னு honoring கிராஷ் Austin, ஆயிட்டு மொத்தமா where there's காணாம going to be போயிடுவானா? cohorts of Black and indigenous people, right, growing together. And the work that Susanna, you've been doing since before it சோனி was அப்போ cool. ஃபியூச்சர்ல Okay, வருவானா எப்படி you were changing E3க்கு? games, இதுக்கப்புறம் வர சீக்கிரம் you மாட்டான். know, making that இதுக்கப்புறம் $1.15 அவன் 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 பாரு 2 to வாரம் 3 before வாரம் all of கழிச்சு us. இப்படிதான்டா பண்றதுனா பண்ணணும்னு சொல்லி All இறக்குவான் of பாரு. that ஸ்டேட் ஆஃப் பிளேயர் work, ஸ்டேட் ஆஃப் பிளே um, அது வருதா? you அது know, எப்போ and வருது? with the support of அனௌன்ஸ்லாம் corporations பண்ணல. like Take-Two, வரும்னு சொல்றேன். எப்படியும் 2 மாசம் ஆச்சு.
right, is enabling us to move a generation forward. Specifically with GGP, we have a scholars program in partnership with அவனுக்கு Take-Two. கேம்ஸ் Some go to அதிகமாயிடுச்சுடா. USC. உட்காந்துக்கிட்டு Many go ஒவ்வொரு on to நாளா இந்த மாதிரி participate in games for வருஷத்துக்கு change, ஒண்ணுல உட்காந்து and பேசிட்டு இருக்க many have முடியாது been சோனிலாம். girls அதனால who அவனே made என்ன games. பண்ணிட்டானா நானே ஒரு And 20 that's where கிளைண்ட்ஸ் we அப்படின்னு find சொல்லிட்டு ஸ்டேட் ourselves ஆஃப் கேம் போட்டான். intersecting ஸோ is at மாசம் that மாசம் ஒரு college 10 கேம் 15 point கேம் இன்ட்ரடியூஸ் of பண்ணிட்டே how இருப்பான் do we பாட்டுக்கு. take towards professionalization, and அவனா then we வந்து hope to carry தேவையில்லாம them இன்ட்ரடியூஸ் through பண்ணணும்னு into அவசியம் இருக்காது. employment, into being experts, right? Because that's the real என்னடா challenge when கூப்பிடுது you're அது trying to நானே discover ஆரம்பிக்கேன்னு people. ஆரம்பிச்சிட்டான். You don't want just to be இல்ல a இந்த trade. வருஷம் ஸ்டேட் ஆஃப் You கேம் want கொஞ்சம் சீக்கிரம் நடக்குது experts, இல்ல? போன வருஷம் right? செப்டம்பர் மாசம் இல்ல. And if things are going to really ஜூலைல change, தான் நடந்துச்சு போன like this வருஷம். discussion, you need ஆமா owners, ஜூலை right? 5th Layla, நினைக்கிறேன். மேபி owner. அந்த ஸ்டார்ட் கிட்ட தான் Susanna, இவங்க owner. வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Jim, owner.
all of you owners of facets of your business, right? That is where we become the batter, not the frosting. As a woman, I right? find this really bad Where idea to the say women change is, feel unbearable more than player we fights. count 2%, Day-3 is 3%, supposed to be a 1%. friendship. You can We use aren't the even the rest ones of money counting, spent on this right? We're still verbal being counted, diarrhea. right? Until you're doing the counting, ஒருத்த மட்டும் அதான் nothing இவங்களுக்கு has சப்போர்ட் Take-2 changed, பண்ணுதான் is taking right? I over don't need to ask everything we loved. how many young ladies are in Girls Make Games. நல்லா Nah, man. போராளி அந்த ஸ்டாங்ஸ்ல போயிட்டு இருக்காரா என் What ப்ரொஃபைல் is the gender balance of Games for Change? எந்த ப்ரொஃபைல்? All of it, right? இன்ஸ்டா சாயந்தரம் These sort of 2500ல systemic இருந்தது changes, நீங்க like 3018ல that is இருக்கு the work I think we all here. யாருக்கு That's why போராளி we தான் all இவன் made பிடிக்க time முடியாது. today, போராளி right? I've been to அதுதான் every E3. சாயந்தரம் வந்தது I was a booth boy 2500 when I சம்திங் started, இப்ப and I'm still 3018ல here, இருக்கு right? 25, 26 years later, haven't missed one yet. So I hope that someone out 3020 there இருக்கு. sees this and begins their path, அதுதான் right? And this is additive, that's வாழ்றாயா why we're all வாழ்றாயா here. அப்படின்ற மாதிரி I appreciate that. Yes, exactly what you're saying. There's so much more that all of us can be doing. The accountability piece is really very important. Gordon, thank you for bringing that up. I just want to lay this out there to all our panelists. What can corporations do to really set themselves up for success in the near future and grabbing this dislike கூடிட்டே இருக்கு talent out there that we need to capture to help us build better, more relevant, engaging video games? What can corporations do? So I was thinking about this in particular as Gordon was talking about the scholarships that he puts forward. So having organizations, companies like Take-Two Razer have இன்னைக்கு இன்னைக்கு கடைசியா வரும். to make நீ it அவனா visible 4 to மணிக்கு young ஆரம்பிக்க people, அஞ்சு not just மணிக்கு because they're buying, அதிகாலை they're 5 மணி. downloading the games off of whatever, off of Xbox or PlayStation, but because they're there in front from the beginning. நாளைக்கு தான் So ஃபன் Take-Two is a 9 part of மணிக்கு our challenge since the 9:30 10 beginning, மணிக்கு offering ஆரம்பிச்சிருவாங்க. scholarships to our grand 5 prize மணி நேரம். winners, and I can tell you that's a motivator. Nintendo நாளைக்கு சொல்ல 5 போனா நேரம் நிட்டெண்டோவும் Not just because there's a வேண்டாம் scholarship at the end, but just because 5 மணி Take-Two நேரம் is part of it. Like it made us cool. 9:30 நாளைக்கு Right? ஆரம்பிச்சு And I think it's that relationship at that young of an age. டுடே இஸ் மை டே நிகா அப்படின்றான் அத்தந்து இல்ல அதான் நான் சொல்றேன் கன்சோல்ல 3 பேர் தாங்க இருக்காங்க. Yeah, they want Nintendo, to hear what I have to Xbox, say. நம்ம Right? Xbox, Like they're PlayStation here வந்தாலே because கலகட்டு. this program அவ்வளவுதான். exists and எப்பயுமே because இது I'm நார்மல். interested in அவங்க doing it. கேம்ஸுக்கான And இருக்கிற I think ஹைப்பே that பிசில இருந்து வர kind of கேம்ஸ்க்கு relationship இருக்கவே with these இருக்காது. kids, whether they're mentoring and coming into a classroom, இப்போ they're இப்ப ரீசன் following சொல்ல போனா நேத்து நேத்து தான் நல்ல நேத்து எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவென்ட் competition. அதுதான் They're உனக்கு தான் involved, and I சொல்றேன்ல think that நேத்துலாம் நேத்து chill பிகாஸ் ஆச்சுங்க. really has an எக்ஸ்பாக்ஸ் impact on ஈவென்ட் young பிளஸ் kids' உனக்கு lives. ஃபோர்ஸா ஹரிசான் அவன் எக்ஸ்பாக்ஸ் I love that. லைவே இல்ல I பாஸே just want to இல்லனாலும் add to what Suzanne அது said. I ஒண்ணே think போதும் that, நேத்து ஈவென்ட்ல and நல்லா something பூஸ்ட் that, we're கொடுக்கறதுக்கு. talking about Take-Two, and thank you டே for 1 having வருது us, அதெல்லாம் இல்லைனாலுமே போதும் அவன் is நல்லா தான் பண்ணான் making நேத்து. அதே மாதிரி the நாளைக்கு தான் நடக்கும். success இன்னைக்கு நடக்காது. இன்னைக்கு எந்த of உருப்படியான Black கேம் people, கம்பெனி இல்லை. நாளைக்கு of யாரெல்லாம் women, of queer Nintendo. people, of indigenous people, neurodiverse people, அதான் be விடிய business விடிய கதை goals. கட்டு நாளைக்கு யாரெல்லாம் அடிங்க Play இல்ல it the ஸ்டேட் ஆஃப் same டிகே way எப்போ that the ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளே consumption, எப்போ வரும்னு right, தெரியல. of ஸ்டேட் content, ஆஃப் டிகே right, get some downloadable skins, buy some NBA 2K, right, that's a business goal. நாளைக்கு என்னன்னா around which நாளைக்கு the business is நிண்டெண்டோ aligned. முடிஞ்சதுக்கு And அப்புறம் I நம்ம feel as though பேண்டாய் if நாம்கா the வருது. பட் அவங்க expertise வெறும் இது of மட்டும் தான் women, பேச போறோம். Black people, எல்டர் ரிங் neurodiverse, மட்டும் தான் பேச போறோம். other அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா populations மீதி was இருக்கிற a 2 business வந்து goal, ரீகேப் மாதிரிலாம் ஏதோ then பண்றானுங்க. that அப்புறம் would அஃபிஷியல் be E3 the 2021 அவார்ட் change. ஷோ. It'd be that simple. Like, oh, our business is more successful இவங்க if எல்லா there அவார்ட்ஸும் is நடத்த more of ஆரம்பிச்சிட்டானுங்களா? this, முன்னாடி right? நடத்திட்டு தான் And இருந்தானுங்க. that's பட் எவனும் about கண்டுக்கிறது people இல்லை பெருசா. being of value versus just being valuable, which are Yes. two different things. There's lots of exceptional people, right, who are of value in spite of their circumstances. They're valuable, right? There's a difference between saying you're of value and that's a business goal in itself. And I think that's the corporate, that's the அதே இந்த real, ஆக்டிவ்ல கூப்பிட்டு the வந்து real இந்த கே change. Because it கம்யூனிட்டி used to இதுல be, I mean, பிரச்சனை just real talk, it used to be about exceptionalism, right? கைட்டு Be வேற like, oh, குறைச்சிட்டு you're able இருக்கு. to thrive ஏதோ under this இந்த duress, கம்பெனிக்குள்ள பண்ண கான்ஃபரன்ஸ் right? கால Isn't போய் that இதுல cool? போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. Versus, right, you are actually who ஓகே we இல்ல இல்ல are, அவனுக்கு so இது we're going வந்துருக்குமா to we have cultivate to do you. this man நம்ம இது பண்ணணும்னு That's இருக்கு. who we நம்ம are ஸ்லாட்ல year ஏதாவது round. இருக்கா பசங்களா? That's what we ஒண்ணுமே look like, இல்லைங்க. சரி what we ஓகே நம்ம sound இதை like, லைவ்லயே பேசிடலாம் right? அப்படின்னு வந்து பேசிட்டு Who இருக்காங்க. we are, right? And so as the lever moves more towards that, right? The same way, like I have biases. I attended Harvard College, so I'm of value.
right? There's value in that, right? I'm treated that way in மார்னிங் some மதன் circles. அரசு நியூஸ்ல மீட் If the பண்ணலாம். same lens நான் was இப்பயே put நியூஸ்ல onto எதிர்பார்க்கிறேன். women, Glad you are here. onto brown Manto. people, black people, queer people, then there'd be no, as only the kids say, NGK no மட்டும் தான் லைவ் cap போட்டுருக்கான் கேமிங் on the change that could take போடலை place. போடலை Right. போடலை Right. And ஒரு that தரம் just speaks ரெண்டு to தரம் being மூணு தரம் போய் deliberate with ஸ்டேட்டஸ் our பார்த்துட்டு வராங்க diversity, இன்ஸ்டாகிராம் பாத்துட்டேன் அதான் equity இப்பதான் பார்த்தேன் practices. Corporations really have to take that accountability and, like you said, do what's right in that spectrum, in that conversation, looking at value from different sources and kind of recalibrating our minds to that. என்ன But பண்ணுவாருன்னு like you தெரியல. guys have எக்ஸ்பாக்ஸ் said, மட்டும் it வச்சு என்ன takes பண்ண time. போறேன்னு It தெரியல. takes starting earlier in the pipeline. ஏன்னா I அவனும் தனியா love that you யூடியூப்ல just call தனியா that பண்ண out. What ஆரம்பிச்சிட்டீங்க other உட்காந்து. things can corporations do that are just அதுக்கப்புறம் E3 வேண்டாம்டா doing in அப்படின்றோம்ல. the past, perhaps? What would you recommend? I would even add to what Gordon just said. கேம் எதுவும் இல்லையா இல்ல Looking at சும்மா ஏன் this அதை அனௌன்ஸ் challenge as பண்ணிட்டு a உட்காந்து பேசுற business மாதிரி இருக்கு. challenge is key. That's what 8 between the கம்பெனி காட்டுறானுங்க inspiration of ஒருத்தன்ட்ட கூட the கேம் இல்ல. social justice marches from last summer and really talking to our chair, எனக்கு இப்ப Danny அதான் இதா Gilson, who இருக்குது. said that, hey, 8 கம்பெனி if you're going காமிச்சிட்டு to இருக்கானுங்க tackle ஒருத்தன்ட்ட this கூட issue, சாமான் இல்ல. this giant generational issue, as a business problem, what you do, டேய் ரீமேக் that மாடா flip the இல்ல. light switch on for me. அதுதான் Well, கேட்டுட்டு. of course, like any business ரீமாஸ்டர் problem, கூட what வேணா are my இல்ல. challenges? I've got gaps in my supply chain, if you புடுங்கடா. will. So how do I நான் fill சரிடா those இறங்கி gaps? வந்துட்டேன்டா. பழைய கேம் ட்ரெய்லரா காட்டுங்கடா. என் ட்ரெய்லரே கொள்கையெல்லாம் மாத்திட்டு நாம Objectives, எல்லாத்தையும் விட்டு நான் கீழே இறங்கி strategies, வரேன்டா. and அட்லீஸ்ட் tactics பழைய in கேமையே place to சும்மா achieve போடுங்கடா. those goals from a business perspective. You're going to see கொஞ்சம் ஒரே outcome when ஃபுல்லா it's இருக்கு not just, மேல hey, இருக்குதா here's a check and good luck with charity X. It's going to be more of, okay, E3 here's a பார்த்துட்டு check. கொஞ்சம்லாம் ஒரே கேப்காம் ஃபுல்லா மாறி இருக்கு. Let's 9 measure காட்டு along the way and கேப்காம் see if மாறி there's 9 some காட்டுவாங்களான்னு progress on கேக்குறாங்க. that. And it's the வாய்ப்புங்களா measurement of progress உண்மைதான். and adjusting in real time based யார் on the data செல்வாவா that you're இல்ல ப்ரோ getting. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. That's where you're going to meet. That's where you're going to see the gap start ரெசிடென்ட் to ஈவில் close in a வில்லேஜ்ல meaningful வந்து way ஒரு and டிஎல்சி be able வருது. to point ஸோ out to ஆல்ரெடி other அது இது people in the industry பண்ணியிருக்கோம். like, hey, வாங்க வாங்க ஃப்ரெட்ரிக் this is வாங்க what we வாங்க. can all do together. வாங்க தல We வாங்க. can scale எனக்கு this தெரிஞ்சு effort அந்த up இதுதான் and வரும். really had an impact on டிஎல்சி society as a அனௌன்ஸ்மெண்ட் whole. வரும். இப்போ ரெசிடென்ட் ஈவில் That 4 mindset ரீமாஸ்டர் சார் is really ரீமேக் going to be வருது. what எனக்கு changes the தெரிஞ்ச game. வரைக்கும் வருது. So பாப்போம். I like to think about it as like a pie. தே ஹேவ் You know, பெட்டர் when we think ஆப்ஷன் about like பண்ணாலும் பண்ணலாம். from like a ஏன்னா corporate வில்லேஜ் strategy, we நல்ல always ஹைப்ல think about இருக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு there's a நல்ல piece of the செல்லிங் pie பாயிண்ட்ல and everyone இருக்கிறதுனால gets மேபி a இவங்க piece அப்படி of பண்றத the பார்த்தா pie. இவங்க பண்றத But I பார்த்தா think எனக்கு தூக்கம் தாங்க வருது. the என்னங்க way we have to போட்டுருக்காரு. approach this is really the pie is தூங்குடா. not a fixed size. I தூங்கு. think like தூங்குறா the இவன் way நடந்த the போன் அடிச்சேன். pie gets bigger. So it's Phone not a அடிச்சேன். fixed size that we're trying to all ஃபோன் get a நம்பர் piece இருக்கா? of, but by லோமணி டிஸ்கார்டு including ஃபோன் கால் more நம்பர் பண்ணுங்க. people வச்சிருக்கேன். இல்ல டிஸ்கார்ட்ல in the டிஸ்கார்ட்ல. industry by அப்ப becoming அப்ப ஒரு டாடி creators டாடின்னு of ஒரு this உயிரினம் medium, இருந்தது. but to எங்க ஆளே expand the காணோம். medium. அததான் So சொன்னது it நானும் என்னன்னா முதலே isn't just கமெண்ட் போட்டேன். entertainment. அது வேர் நான் இஸ் I உங்களுக்கு think that செலிபிரிட்டி speaks டைப். அதான் நான் really சொல்றேன். heavily to me as a problem solver. காலங்காத்தால Is like when I 12 look மணி at video இருக்கும். games, it's அவனுக்கு such an 59 ரூபாய்க்கு underutilized எக்ஸ்பாக்ஸ்ல tool லைவ் for போட்டு social கொடுத்தேன். change. And I think அவ்வளவுதாங்க. I can see Susanna அவ்வளவுதான். kind of கேம் நான் உள்ளே பார்த்தா வரல. on the forefront of கிளி that. கிளி பறந்துருச்சு. பறந்து போச்சு. எங்க ஆகா வீட்ல சொல்லுவாங்க வவ்வாலுக்கு ஆட்டு ரெக்க Outside of பறந்து the முளைச்சிடுச்சு games சொல்லுவாங்க. பொழந்து industry, I was just போயிடுச்சுன்ற kind of மாதிரி blown இவரு away that, oh my God, ஆட்டு you can கேம் do பாஸ் பறந்து போட்டு so விட்டாரு. much. Like அவர் 9 out எப்படி of 10 kids பறந்துட்டாரு play கேம் video பார்த்து. games. ஸ்டார்ட் You ஆயிதான் know, ஓடி not 9 திருப்பி out of இவனுக்கு 10 boys, 9 பேசியே out of 10 kids. கொல்றாங்க. We're talking about இல்ல இப்போ அதே 8000ல மாதிரிதான் இருந்து ப்ரோ. 6900 constantly வந்துட்டு inspiring and educating அது மாதிரி 300 எனக்கு டிஸ்லைக்ல இன்னொன்னு இருந்து சொல்ல 800 வரேன். டிஸ்லைக் நான் வந்துட்டு and எக்ஸ்பாக்ஸ் yet கேம் that பாஸை போய் power ப்ரௌஸ் rests in பண்ணிக்கிட்டு the இருக்கேன். hand of இப்ப like a டாடியை select பிடிச்சி few. டிஆர்பி And I சேர்த்தா think டாடி when we எப்படி think about இருக்காரு? it, not just from a நான் corporate என்னெல்லாம் கேம் responsibility, விளாட but as போறேன்னு a ஒரு social பிளானை போட்டு responsibility, சேவ் like போறேன். what இங்க are we பிடிக்கலாம் putting out டிஸ்லைக்னு there சொல்லுவாங்க for இல்ல our இப்போ. kids to consume? I think we வேர் need இஸ் to டிஸ்லைக் really இல்லைங்க எகிருதுடா டேய். ரெண்டு pretty பேருக்கும் much பிங்க் பண்ணிட்டு everyone வருவாங்க. எனக்கு who's தெரிஞ்சு 2 interested பேரும் in ஒன்னா தான் building the விளையாடிட்டு future இருக்காங்கன்னு together. நினைக்கிறேன். கேம் யாரு பாஸ். யாரு? So between the pie and the corporate டாடியும் responsibility, I இது feel like there's ஸ்னூப்பும். a lot that ஓ can ஆமா be அப்படியா? done. ரமணன்ட் I ஆடிட்டு think there's a இருந்தாங்க good ரெண்டு பேரும். dichotomy between these are people that are doing good and அவன் these are என்ன people கேம்ல that ஒழுங்கா are சேர்ந்து self-serving, ஆடுறாங்க. but it doesn't டொர்னேடோ work like that. மல்டிப்ளேயர் We டிரான்ஸ் have to work ஸ்பைடர் ஷாட் together and மைக்ரோ ஷாட் everyone என்ன does அது? kind of go between ஓ தெரியல ஏதோ இதுவா? ஸ்னாப் what பண்ணிட்டாரு is போல. good for everyone. ஏம்
காம்பாட் எப்படி யூஸ் ஒரு பண்ணணும்னு நல்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. Thank you for ஆமா bringing தல, that நல்லா concept up, இருக்கும். Layla. The codependency. ஆனா We are இருப்போமோன்னு all தெரியல, அவன் living in 350க்கு in தான் this வாரவே factory. We have செய்யறான்ல. to be active 350க்கா? participants in 3 the 3 processes, 3 ஆளுக்கு வர நாளை நினைக்கிறேன். கழிச்சு systems, how we நாளை tackle கழிச்சு this உட்காந்து problem. இது ரைடன் ஃபால்ட்டோ Before முடிக்கணும் we போற end this பாரு ஃபுல்லா உட்காந்து conversation, இங்க பாரு there's பின்ஸ் tons பண்ண of பாரு அந்த கேம் questions that we have that we want எதை? to ask you. So I'm டைடன் going ஃபால்ட் 2 to pause right now and give our esteemed questionnaires a chance அப்புறம் to பேட்டில் ஃபீல்டு 5 வேற ask their தேவை questions நல்லாவே that are top இருக்காதுன்னு of ரேட் mind இருக்கு. related to our சரி ஏத்துன conversation today. பாவத்துக்காச்சும் ஆடுவோம் இவனுங்க பேட்டில் So we're going to start off 5 நல்லா with இல்லைங்கிறாங்க. some பேட்டில் questions 5 from our பேட்டில் 5 other video 2042வா? game industry அது ஏன் experts 6 here. எல்லாம் அங்க We've போனான்னு got தெரியல. Carrie, மொத்தத்துல she's ஏதோ an ஒரு executive கன்றாவி. producer from Private ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கே Division. இப்படி ஆர்குமெண்ட்ஸ் We பண்ண also have வந்துட்டாங்க. Vanetta, அதே மாதிரி who's தான் a பேட்டில் 5 director of இருந்தாங்க talent எல்லாருமே. acquisition with Take-Two. ஆகா And Mir, he's சிடிபிஆரா the head of mobile இயர் for பேர் வச்சாலே Take-Two. நாசமா போயிருது. So go ahead and fire it away. 2077 Awesome. 2042 Thank you, Tony. எதுக்கு The first question is for Layla, இப்போ என்னன்னா but ஜஸ்ட் certainly உனக்கு open இதுதான் to கேம்
கேம்பெயின் தான் வருதுங்கிறாங்க. பெருசா But இது at the இல்லைங்கிறாங்க. beginning of பெரிய your சிங்கிள் பிளேயர் career, கேம்பெயின் did கிடையாதே. you ever imagine being a leader within an அதுதான் industry பிரச்சனை. that இட்ஸ் லைக் is இரிட்டேட் ஆகுது வர வர. predominantly இவனுங்க male இந்த ஷூட்டர் dominated? கேம்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு போற And டைப்பை பார்த்தா. what is your கடைசியில ரெசிடென்ட் இல்ல ப்ரோ, advice ஸ்டோரி for கேம்ஸ்னு other எதுக்கு நிறைய young வந்துச்சுன்னா women that ஒருத்தவங்க are தனியா உட்காந்து interested கேம் in ஆடணும்னா அந்த taking மாதிரி a இருக்கா similar ஸ்டோரி கேம். path to where இல்லையா, you இப்ப are அந்த now? காசு ஸ்பெண்ட் ஒர்த்தா ஃபீல் ஆக மாட்டேங்குது. 4000 ரூபாய்க்கு Thank உனக்கு ஒரு you, மல்டிப்ளேயர் Juanita. கேம்ங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. I don't அப்புறமா think உள்ள I ஸ்கின் விற்க really தானே போறேன் எப்படி envisioned being in பார்த்தாலும். a male-dominated industry, although I did envision being in a ஆமா, அது வேற male-dominated பண்ணுவானுங்க. world மைக்ரோ because I grew up டிரான்சாக்ஷன்ஸ் in the Middle பண்ணுவானுங்க. East and I was 0.00 painfully மில்லி aware of செகண்ட்ஸ் being a வந்து girl குறைச்சிட்டு உனக்கு ஒரு and how கன்னு my life was கொடுப்பானுங்க. going to turn out to be different போ from தம்பி my போய் male ஜெயிச்சிட்டு peers வா இல்ல or my ஆக்சுவலா brothers இது or my வந்து cousins or any இவங்க of அதான் that. I லூஸ் was தரமா fortunate that பண்றானுங்க. my parents were சிங்கிள் very பிளேயர் supportive கேம்பெயின் and they wanted me கொடுத்துருந்தானுங்கன்னா to ஓகே, pursue 4000 ரூபாய்க்கு whatever ஸ்டோரி dream கேம் I வாங்கி wanted. ஆடலாம். ஒரு But I சிங்கிள் பிளேயர் think கேம்பெயின் இருக்கு, நீ தனியா உட்காந்து having ஆடலாம். that 4000 ரூபாய்க்கு எந்த mindset கேம் and இருக்கு coming from a மல்டிபிளேயர் கேம் world that வாங்குவான். was very much male-dominated already ரெயின்போ சிக்ஸ் prepared சீஜுக்கான me எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் for, விட்டுருக்கோம்ல. hey, whatever I end up doing, there's going to be எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அது more வந்து இருக்கானுங்க. boys and men R6 கன்னிஸ் வாங்குவானுங்க. than me. I 3000 think ரூபாய்க்கு the piece of advice that I would மல்டிப்ளேயர் really give மட்டும்தான். அது girls is ஒரே ஒரு to கேம்பெயின் மட்டும்தான். மரியாதையை honestly வாங்குறீங்க not think கழுத்துல about your கத்திய சொல்லுவோம். gender when you think about what you want to pursue. நான் வந்து அந்த வழிப்பறி கேம்லாம் It's all about you எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை specifically. வாங்குறதுக்கு You ஐடியாவே might இல்லை. end அது up நீ வந்து liking 300 வந்து ரூபாய்க்கு games விட்டாங்க. that நீ சிஜி மாதிரி involve 300 even ரூபாய்க்கு your விட்டாங்கன்னா age, வாங்குவேன் your எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். geographic கொஞ்சம் கீழே location, இறக்கி அந்த இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணு. educational லைக் டு background, டிஸ்லைக்ல ஃபோக்கஸ் or பண்ணு. your family அதான் you இருக்கு. might காம்படிஷன் not இப்ப have heard அங்கதான் of போயிட்டு or even இருக்குது. thought of. And that is இல்ல all இப்போ things that நான் ended up பார்க்க being 8000 the இருந்து case that வந்துட்டான்லே didn't குறைஞ்சு match குறைஞ்சு. anything that I had seen in my own environment, but I just உனக்கு kind of அப்டேட் ஆயிரும் pursued what நினைக்கிறேன். I எனக்கு wanted to. 842ல இருக்கு And லைக் then டிஸ்லைக். 2 is to kind of தெரிச்சு it's விட்டுட்டு very டிஸ்லைக்ங்க. selective hearing. 854ல I இருக்கு. think you have to kind of போடு develop selective 860. hearing. Listen to the வாங்கடா people வாங்கடா. என்ன that லைக் இதுல லைக் value you, லைக் love you, மிஞ்சிடு and வாங்க வாங்க. encourage you in being more of E3 who you டிஸ்லைக்கா? are. அவனுங்களே And ஈவெண்ட்டை diminish the க்ளோஸ் லைக் பண்ணிட்டு voices ஓடிடுறோம். of people who say you can't do நானும் things வரேன். because Come on, it's guys. never been done, or that's not how it is, or that's not லைக் how டு the டிஸ்லைக் திஸ் ஷோ. world works. I'm The way gonna the world finish their works career. is டிஸ்லைக். based on the world that It's we time to build, finish and their we're careerங்கிற continually மாதிரி போயிட்டு building இருக்குது. a new world. So it doesn't matter how things are done now; they're going to be done a different பாவங்க way இல்ல as you grow up, and you can be லைக் part of ஓகே building that world. இவனுங்களுக்கு வந்து So பேசுறதுலாம் those would be ரைட்டு like தான். my இந்தியா 2 மாதிரி pieces கண்ட்ரில of advice உட்காந்துட்டு for விடிய விடிய girls, is உட்காந்து to just பார்த்துட்டு இருக்கிற pursue நம்ம what you want கிறுக்கனுங்க மாதிரி and இருக்கு. உட்காந்து தூக்கம் இல்ல தான் ப்ரோ, வருது. 870 அதான் ஆயிடுச்சு அதான் அதான் பாருங்க. பகல்ல உட்காந்தா கூட ஏதாவது All right. கொஞ்சமாவது My question சரி is for போய் Saga, பேசலாம். but also தொலைவிட்டுலாம். open நமக்கு to anyone else who கடுப்பாகுதுல. would தே like to ஹேவ் டு answer. அண்டர்ஸ்டாண்ட். உலகம் And பூரா I அதை think பாக்குறாங்கன்னு Gordon தெரியாம kind of உட்காந்து hit it கிறுக்கனுங்காட்ட பேசிட்டு earlier இருந்தா when நமக்கு he கடுப்பா said இதுல that லாஜிக்கலி வாட் most of ஸ்பீக்கிங் us இஸ் didn't இம்பார்ட்டன்ட். have பட் it didn't have E3ல a lot of இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டா examples or சத்தியமா கிடையாது. opportunities. டைட்டில் I'm என்ன in that boat. I didn't have any programs and anyone telling me that I could do this, and எலக்ட்ரானிக் definitely என்டர்டெயின்மெண்ட் had எக்ஸ்போ. to not necessarily an accident, but இதுல really எங்கயா hard வருது? work மீட்டிங் இது to நடத்திட்டு put இருக்கீங்கடா, my ஜூம் heart இது மீட்டிங். into இதுல this. வந்து யார் யாரும் So ஜூம் மீட்டிங் நடத்த my சொன்னா? question, Susanna, for you is, இல்ல can இது you என்ன share an example of how ஒரு your program has ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஜோக் impacted இருக்கும். someone that has participated, or வாட் தே a ஹேட் few இஸ் தே people? ஷேர், வாட் தே ஹேட் இஸ் தே Sure. பிராட்னு சொல்லிட்டு ஒரே So, லைனை as I திருப்பி said, திருப்பி our பேசுவாங்கல்ல, program அந்த is மாதிரி 6 தான் years போயிட்டு old இருக்குது. in New York City. We're a bit younger in the other cities that we're operating in, and there are கிவிங் அண்ட் ஷேரிங். opportunities ஆமா, now that கிவிங் kids அண்ட் all over ஷேரிங். the country can participate. But we saw in New York a very particularly strong cohort. We're actually in over 125 schools right now in New York City. And there are some rock star teachers that have encouraged their kids to participate, their participants year on year. இப்போ ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் 2 பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Is certainly the அவன் beginning ஸ்கூல்ல of அவன் பண்ண getting அந்த this kind of இதை பத்தி. program off the ground, and particularly in schools where students usually aren't offered this kind of experience. So one, having the teachers find value and really and work to and making it a part of an annual program within their school system has also allowed students to continue with the program year on year. There's one young woman in particular who won. I think she won the like our theme category the first time round when she participated as a sophomore. The junior year she won again, and by the senior year she was a grand prize winner in New York City. And I hear that she then followed on with a full scholarship to
NYU Game Center, right? And it was just amazing. And I just remember she was invited to speak at the Games for Change Festival after she won. It must have been the second year. I don't think it was the third year. And she came and we were having a panel, a conversation about, the program. And she was invited to speak on it. And her father came with her and followed her around the entire 2 days she was there with a camera recording her experience.
in this professional environment, not only when she was speaking, இப்ப but அதே when she was புறாலி sitting தாயா and அந்த watching வெரிஃபைடு other நாட் people on அரஸ்டட்னு stage. போட்டிருக்காரு. And it was என்னல so இப்படியெல்லாம் என்ன awesome to see டிப்ரெஷன் that kind of தள்ளுறீங்க? support within her நான் வேற அந்த family. விஷால் நீ வீடியோலாம் தேடி அண்ணனுக்கே எடுத்து போன் அடிச்சு கேளு. This young அண்ணா woman, நீங்க இப்ப who's எங்க so இருக்கீங்க? grateful that her ஜெயில family இருக்கீங்களா and வீட்ல actually இருக்கீங்களா since she சொல்லுங்க. graduated, I've seen other kids in her family come through the program. நீங்க நான் But it போங்க. takes that நான் kind என்னைக்கு of நியூஸ்ல அந்த அண்ணன் அரசுன்னு சொல்றேன் அப்போ நான் multiple ஸ்டேட்டஸ் supports from போட்டுக்கிறேன். different இருந்தாலும் நம்பி directions to போட்டுச்சு. really இணையதரிசி நாளை காலையில் செய்யற support போட்டுக்கிறேன். a woman of color from Brooklyn, ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன். நான் ஸ்டேட்டஸ்லாம் found வைக்கல. her path, குரூப்புக்குலாம் right? ஷேர் And she பண்ணி got the விட்டாயா. right supports, இப்ப and யோசிச்சு பாரு என் she நிலைமைய. got there. And now, I also understand that she's launched her own studio. சின்ன where she's செருப்படி raising தானே money, வாங்கிக்கலாம் on கவலைப்படாத. Kickstarter. She's remarkable. That's awesome. Thanks for sharing that story. That's so cool. Nir, do you have a question for our panelists? Yeah, hi, I do. So my question is to Gordon. I'm looking at LGBTQ representation in gaming. I've been in gaming for more than 12 years, and it feels to me that representation is a bit low than what you would expect, what I see in tech in other sectors. Do you have some data or some thoughts about that? Is that the fair estimation? And if so, why is that? And what are the main challenges that LGBTQ individuals face in this industry? Sure. Well, I'll tell you a little history here. So when we started GGP about 15 years ago, which is not that long ago in corporate times, queer people only existed on an anonymous mailing list, anonymous to each other. That's okay. Because employment safety, which is still a concern globally, not to mention just safety, was a number one concern with all of us lived with. So அதெல்லாம் 1k தொட போகுது டிஸ்லைக். back then, weird flex, but முகமது மீனன் வாயா வாயா. had already sold a company to Activision. ஊர்ல 1000 பேர் Employment இருந்தாலும் safety. So that is the இது ஏன்டா உட்கார்ந்துங்கற மாதிரி இருக்கு. அவன் சாதனையை யாராலையும் தொட முடியாதுன்னு சொன்னாலும் உன்னால முடியாதுன்னு கீழே தள்ளாலும் trust அவன் மேல எதிர்த்து வந்துகிட்டே இருப்பான்டா. So as to aggregate and to acknowledge each other. Okay, and to build systemic ties to companies like Take-Two and others to move from hiding from the industry, right? Escaping from the industry, to affinity, right? Right? To employee resource groups and corporate leaders like Tony existing, right? And we're moving closer to being a business resource. And so in other technology areas, that path is further along, where it is like to say in the batter, that queer identity is of value, and there's customers, there's of course creators, there's of course business leaders and owners, of all walks, and in the optimum business, you would cultivate, all types of people. As a game craft, we are still in generation one. You even asking this question here. You are a wild pioneer. You are the with your machete chopping down bamboo to even ask this question, which presumes that LGBT people would be employed, okay? And then in communication with each other, right? In communication with each other across different companies. Any sort of ongoing concern. So welcome. Thank you for asking. For those of you at home, we have a Discord and a Facebook that you can all join and participate at any time, or you can reach out to me directly. 1k dislike, let's go. Wherever you may be on or off your path as an LGBTQIA person. என்ன 400 தான் இருக்கு. Right? Because I think that's something we've all discovered, and I think whatever population you are part of, whether it be across gender or race or expression identity, is that you don't have to be a member to care. Okay, you don't got to be a member to say this is an important issue. And in fact, a lot of the work that we do at a corporate level is saying, hey, you don't have to do all the work, right? You know how to push the rock that's sitting on you. We're going to help you push that rock that's on you. It's not on me, but I can help push, right? Because I can see it. It's on you. And so asking these questions, corporate support,
time, right? 3 T's, time, talent, and treasure, will move this discussion forward. இப்போ இப்ப E3ல ஹோஸ்ட் பண்றவங்க வந்து இத பத்தி பேசினால எப்படி இருக்கும் டென்ஷன் ஆயிரும் நானா அவனோட பேசறதா தெரிஞ்சானே Gordon, I know your company has some things going on in the few months. Oh, Can you talk about some of the activities you guys have? Sure. So we have most of our content now, in addition to our Scholars Program and our community service that we do with Take-Two, is streaming. So we stream front page of Twitch and we bring it to YouTube, content around equity, inclusion, belonging. And not just LGBT, we just had our second Indigenous Game Creators panel yesterday. Big hit because you know what? Indigenous creation has always been here. In August, we're going to be doing our first GGP honors, which is going to be honoring the best in diversity, equity, inclusion, and belonging in our craft. So we're going to be lifting up the people who do the work, right? Every day in our ERGs, in our executive suites, right? These people need to be cultivated as well. Engineers, artists, and other things that we value. Keep disliking, guys. Right? Things that we value need to be cultivated. So we're going to be getting to do that work August. Tune in, front page of Twitch. It's going to be a mood. Hope you're all there. Awesome. Thank you. We probably have time for one more question, so let's go for it. Who's got their Yeah, let's go for disliking, guys. Come on, guys. Come. Several questions. Burn them, guys. Burn them. From the affinity group, ERG, BRG. வாழ்க்கையில E3ல பேசக்கூடாது இதுக்கு அப்புறம் So this question is for both Jim and Gordon. நம்ம ஓபிஎன் ஃபேன்ஸ கூட்டிட்டு வந்தா போதும் முடிச்சு விட்டுருவாங்க. Member of an ERG as well as a leader of an ERG. இல்ல ஓபிஎன் திட்டிட்டாங்க. திட்டிட்டாங்கன்னு சொன்னா போதும். அது காரணம் வந்து E3 போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான். Or those that are established. என்ன ஏதுன்னு கூட அறிவு கூட கிடையாது. அப்படியே வந்து ஸ்பாம் பண்ணுவாங்க. இல்ல எங்க அண்ணல விடல. So that better versus the pricing that you're talking about. Also, I mean, to add to that, I think something that a few of us have touched on earlier is an old adage from the business world: you can't manage what you can't measure. If you don't have a way to see how your progress is evolving over a continuum, you're kind of just going, well, I think something's working. Let's just keep doing that. And business people, myself being one of them, don't respond well to that. It's just okay, let's just keep investing in a thing that I don't know the results of. You need to be able to go back and say, hey, this year we were here, this following year we were here. Here's the, not only have we seen a positive impact on the investment or good ROI, but we also recognize the fact that the partner and partners that we're working with are making moves and making investments into the future that they're saying that they want to see. The positive feedback being able to say, here's data that shows that what we're doing is having an impact on our objectives, and rewarding that partner or those partners. எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க guys. dislike பண்ணனும்ட்டு. That's really key to building dislike போட்டு சொல்லுங்க வெளியே. Investing in diversity. Come on guys, we need it. Yeah, what Jim said, but I'd still say make it mobile. God, if you could move that needle like 0.2%, anything, you can't get cut. You can't get cut then, right? There's no way, they budget's tight when you're moving that needle 0.2%, right? The scale at which we all operate, it's pretty staggering when you think about it. When you aggregate how much revenue and profit goes and gross profit goes for the meaningful moving of the needle of DEI, comparatively speaking. E3 first day ஓடுது 1 million பார்த்திருக்கானுங்க ரைட்டா ஓகே கரெக்ட் இப்போ இது வந்து 6.8k இது வந்து லைக் போட்டுருக்கானுங்க டிஸ்லைக் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நேத்து 514 தான் சரியான ஈவென்ட் இல்ல இப்போ யூனோல கூட பார்க்கலாமே என்னது 5G ன்னு அவங்களே மாதிரி சேனல்ஸ் செக் ப்ரோ கேம் ஸ்பாட்ல கூட அதிகமா பார்க்கறாங்க ஏன் அபிஷியல் இதல பார்க்க மாட்டேங்கறாங்க அபிஷியல்ல நம்ம மாதிரி ஆளுங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க if we aggregate our dollars and really focus on IGNல தான் இருக்கல அதிகமா பார்க்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 14k and so your existence இது போட்டுருக்காங்க ஒண்ணுக்கு ரெண்டா போடுறாங்க என்ன கண்ட்ராவிங்க after the word black is meaningful each and every day that you can do it.
in your ERG. I love that. Thank you. Good question. After the word black. திருந்த மாட்டல்ல Each and every day. திடீர்னு எல்லாம் வெடிச்சு எல்லாரும் அப்படியே காணாம போறீங்க பாரு. I love that. Thank you. உன் காது உன் லெஃப்ட் காது ரைட் காது தான் காதா போயிட்டு இருக்கு. அடுத்து வெடிச்சு நம்பிடுங்க எல்லாம் காணாம. நீயே காணாம. All right, I'll go if we have time for more. Layla, how have you been able to actually connect with the people in the community to bring awareness for your programs? Like, how do you actually gather people, to participate, and especially like in the very beginning? Oh my gosh! So the first camp in 2014, we literally like barged into a maker fair with flyers, and we were just going around and being like, "You look like you would love video games because you're playing with robots right now. So come to our camp." But I think it's pretty much primarily been word of mouth originally, but then when we ended up partnering with the game studios and game companies, that really helped elevate the program and the PR. I think Susanna touched on that. It's like it actually legitimized us and then kind of made us really cool. Like, hey, you can go make games at these game studios. You can actually make a game at Xbox, PlayStation, Nintendo, Take-Two. You can go into their offices, meet the developers, and make these games. And I think that cool factor has kind of really helped us out. When it comes to speakers and people who want to mentor and be involved, that's been a lot easier because, a lot of our teachers end up being college students themselves, and they come back and they'll say things like, "I wish this program existed when I was younger. It sucks I couldn't go to it, but at least I get to be a part of it and give back to the kids." And then same thing for mentors and speakers. There's so much interest in wanting to give back and wanting to welcome new voices into the industry. We haven't really had to do a lot of pushing. In fact, we get pulled in a lot of directions. I was talking to my team the other day. I was like, this is a very fortunate problem to have. We're getting pulled in 100 directions because we're needed in 100 directions, as opposed to us telling people that, hey, this is important, pay attention, and, look at what we're doing. So, I would say it's been very organic, and really the tide is turning. We're building on the industry that we have, but we're also building a new part of the industry together. So it's really exciting. நாசமா போன Capcom உருப்படியே உருப்படியா. அவங்க அடுத்து Resident Evil flop and thank you to our panelists. You guys were very inspirational. இவர்கள் வந்ததுக்கே வந்திருக்கலாங்க. Left us with a lot of great tidbits to take away, to take back to our corporations and our respective organizations to really make a deliberate impact in our community that we're building and this whole world of diversity and equity and inclusion in the video game industry. So thank you all. Thank you, the viewers, for joining, and have fun at the virtual E3 conference. இப்ப Capcom, Razerலாம் கொடுத்துருக்கலாம். மனசு புண்படுத்து இருக்குல, திருப்பியும் பண்ணாதீங்க. Loved the sort of 8-bit, 16-bit pixel art style. As an artist, I just kind of fell in love with that aesthetic. Number 1, Mega Man X, favorite game of all time. Whenever somebody asks me the deserted on an island question, Mega Man X is the game. I would say Tomb Raider. Lara Croft is the reason why I started to become really adventurous in my own life and wanted to be as intelligent and curious and brave as her. Grand Theft Auto series, I feel like that was the first video game that I've ever played where I've seen so many black people in one game and felt like, oh my gosh, my people. You got the Isley Brothers playing on the radio? Like, oh yes, this is where I need to be. people கொடூரமானவங்கன்னு சொல்லி அதுல portray பண்ணிருப்பாங்க. Bring that back, PlayStation. Perhaps we got more bars than half the industry right now. So I recommend that you all go check it out because it's one of my favorites. I think it might be Apex Legends, and I know, the thing you're most excited about is the thing that you've just done, but truly, I have been waiting my entire life to play a character like Valk, and it's changed my life. My favorite game is, without question, absolutely League of Legends. It's been like a decade since release, and it's still just at the top of the charts, and it's where I go with all my friends and hang out. It's my go-to. That was the first female I actually ever seen play video games. It was my mother, and she loved 007, and we would all play, me and my brother
my mother and my dad, and we would just go crazy in that game, have game nights and everything. Lion King, Sega, on Sega, because that will teach you about life right quick. That was hard. I've said it many times. TV should have his own segment. Every time he's on camera, I'm just like cracking up. Love him. Anyway, welcome back to E3 2021. Do not forget to check out e3expo.com/shop for your E3 2021 needs. Look like this. Don't you want to look like this, young man? You want to look just like me? You want to look like a schlub like me? I'm in a bomber jacket. Nobody likes me. Or do you want to be in an E3 bomber jacket and everybody likes him? All the kids want to look just like me anyway. Okay, anyway, we do need to give a big thank you to Razer. Do you see our lovely little Razer Blade laptops here? And then we're in the Razer Isker chair. Oh, sorry, you didn't get one. I got the chair, though. You did, and they're amazing. The lumbar support is on point, y'all. Greg, you know. ஏன் போட்டாங்கடா தயவு செஞ்சு அந்த இண்டி கேம் ஷோகேஸ் காட்டுங்கடா நான் ஐயோ பண்ணு மித்திக்கல் கேம்ஸா Understand how hard it is to be tall, and that's always embarrassing, right? Go, oh. 2K dislikes. Okay, be nice, gentlemen. The pain I'm feeling right now. I don't have a laptop. Greg make fun of me. Love Potter, let's go for 2K dislike, guys. Low-key the best thing. Yesterday, they were like, Golden Boy, can you put your chair up higher? Can you put your chair up higher? And Greg and I were being so nice. We were not saying anything. We were just like, okay. Anyway, my producer's like, move it along, Jackie. So we did this great segment earlier where we were talking about 90s games and the impact that they had on us. And I kind of went off the rails and started talking about Chrono Trigger and Illusion of Gaia at length. But you both didn't really get a chance to talk about the games that have had a huge effect on you. So I wanted to hear both of y'all just be like, hey, this game changed my life. So you're in the hot seat first because you're right next to me. Hi. Yay. The easy answer for me would have been Halo. I will just give a mention. It was the game that brought me and my brother together. We were always, bickering brothers, right? It's just how it is with siblings. But both of us sitting down playing that campaign, it was great. But for myself personally, one of the games that had a profound impact on me was, funny enough, Final Fantasy VII. It was the first RPG that I had ever played, and it began this infatuation with RPGs. And there was a point in time, folks, where the PlayStation, I swear to God, just had nothing but RPG games. I feel like every other month there was like a new RPG coming out, but that just started this long-lasting love for that genre. And then there was the first game that I played that literally was just, it was Batman on the NES. What a game. Super fun game. That first level as a child, let me tell you, not easy. But yeah, those games have always been so big for me. What about for you, Greg? Man, I think if you go back to the youth, there's so many things that put me on this path here, right? But I think for impactful games, the first thing that comes to mind is more modern. I think of Gone Home. If you haven't played Gone Home, of course, right? It's a walking simulator, and when Gone Home hit, I was told by everyone on the internet to go play it and read nothing about it, which means I will now spoil Gone Home for you. But I played that game like so many people did, thinking it was a horror game. And then slowly there's this side story building about, your sister and she's missing and what's going on with it, and you're reading the notes she's left. And slowly over time, it's like, oh my God, like she's falling in love. Oh my God, she's discovering she's gay. And then it was like, wait a second. Is this game a horror game at all, or is it all about that relationship? And it was all about that relationship. And, no video game, no work of fiction, of course, can tell you exactly what it's like to be LGBTQ. But for me, as a hetero white male, where everything's great all the time, right? This was a window, at least, into it of what that discovery is like, and the pressure of it, and what you're going through. And it opened up a window of empathy that I've heard stories before, but to kind of experience it, in a video game way, of being in there and reading these intimate thoughts on a level that I don't get in a passing conversation with somebody. It was so powerful that when that game ended, I felt like I had a empathy for what LGBTQ people have to go through. Definitely got to check that game out now. Yeah, no, for real. I'm like, I am completely sold. I've heard great things about it. Hey, everybody. Greg Miller says.
Okay, so அல்ல ரித்தம் போட்டு விட்டுறவா NGK வேண்டாயா okay, I need you to break down for me like NFT, Bitcoin, the works. And he popped out this little diagram. He wouldn't allow me to bring it down here, folks. He's like, people are gonna make fun of my stick figures. Hold my beer. But what was so sweet about it was Golden Boy's like, you can keep it for you, Hey, Jackie. This will 1.3 just be for you. And I was like, oh, he drew a stick figure of me, and it was like 2K tall and guys. lanky, and then he was like, this is நான் me. கண்ண மூடி And அது he's நிமிஷம் like, see, தூங்கி it's got a முடிச்சுட்டு little வந்து பார்த்தா belly, and he's like, and 1.4 it's missing hair. And I was like, stop it, Golden Boy. But actually, this kind of brings us to our discussion about mythical games. That's why we even started talking about it. Yeah, first, I do want to give a huge shout out to my boy Justin Kruger. I've known him for years, and he's over at Mythical, so I'm very much looking forward to seeing what they're going to bring to the table. But yeah, Mythical Games is a very interesting company because what they're doing is they're making games on the blockchain. And I know everyone's like, well, you know, sure, NFTs, blockchain, crypto, there's always these conversations around it. But what's really interesting about games is like, what if you were able to play something like, you know, a Hearthstone, and you had a particular card in Hearthstone. I think Dan used Ragnaros as an example, and you owned a version of that card. Like, you own that card. It was like 1 of 100 or 1 of 200 or whatever, right? It'd be like Magic, right? It would be like what you're already doing. What you're already doing right now. Cards. Yeah. Exactly. And imagine you were able to do that. Now, this is obviously a fun game. You play with your friends, and it takes that same kind of concept of like ownership over what you have in your game, and then it just paints it with this fun-loving, you know, colorful flair. Yeah. So I'm really looking forward to it. Huge shout out to Mythical Games. I think they're pushing the boundaries a little bit here, and really it's only the beginning, because you're going to see more and more of this as the blockchain continues to improve. Right, it's tip of the sword, right? I think Indeed, that's the thing. Yeah. Well, fans of Blanco's Block Party are going to be happy to know that they can now own and sell their own characters. So for more on Blanco and an inside look at how the developers plan to change the way we look at video game characters, here is Mythical Games. Let's go. ஏதோ வருதுடா அப்பா ஆர்க் ப்ரோ ஏதோ ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஓடின மாதிரி தூங்கிட்டேன். மித்திக்கல் கேம்ஸ் ஏதோ கேம் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஆடா போராடி நான் திரும்பி தூங்க போறேன்டா. நான் ஏதாவது யூடியூப் பார்க்கங்க மொக்க the future of games. In your own words, what is Blanco's கட்டி பேனுங்க ஒண்ணுத்துக்கு Oh லைக் man. ஆடாடி Blanco's Block Party is a lot of things. The game or just a Blanco? I'm looking at you. Perfect. Awesome. So Blancos was originally what we thought a player-owned economy in a video game could be. So it's a cool mixture of அநியாயம் பண்றாங்க friends. ஐயோ காப்பிரைட் ஃபைனலியா. This is like the evolution of modern art. Seeing how those artists use different mediums again, you know, it's not just about canvases. 50% of my work is digital, and there's been rarely an outlet for that digital aspect of things. What the gaming industry has really become is a lot about microtransactions and getting as much money out of the player as possible. What we're doing at Mythical with NFTs and blockchain really changes that script. By the end of this time next year, I'm going to have a whole row of Blancos. So. Play, earn, collect, sell. That's it. Sorry, I got lost. Can we start again? இதெல்லாம் ஏதோ காட்டுறான்ல. நானும் ஓட விட்டுட்டு தான் இருக்கேன். இது என்ன வீடியோவா? பண்ணி நியூ வேல்ஸா இல்லை என்னலே பால் கேஸ்க்கு முட்டு கொடுக்க போறீங்களாலே ஏதாவது நீங்க பார்க்க அப்படிதான் இருக்கு. I just had a quadruple espresso. Is that a problem? First game of E3. Hi, my name is John Linden. I'm the CEO of Mythical.
So working with Rudy and Jamie have really been a lot of fun because we really have kind of merged 3 different industries into one. So we have kind of obviously deep experience in gaming, but we also have teams from blockchain and we have teams in marketplace technology. And bringing these 3 worlds together, it's been a challenge at times, but also it's really helped us explore how to make this work. And I think that's been the intersection of those 3 industries together has really made Mythical special. I hope that players within Blankos can really kind of be what they want to be. You know, it's kind of a safe place that people can come. It's a great, strong community. And meanwhile, they have this economy behind the scenes that they can earn. They can really transact and be part of the world themselves. And that's really what they need to know. It really has become a great community, and we really encourage people to be part of that community. When you're building a game at the moment, if you want to move from 10,000 users to 10 million users, what you really need to do is have really, really epic gameplay. Blankos is a game that's all about what we imagine vinyl toys do when we're not watching. What happens when we go to sleep and these toys are left to their own devices, and an exploration of that whole fun world of creativity that these toys escape to. Every single Blanko has a story and have their own inspiration and their own flavor and their own style. And I think that players are going to find that they'll go, oh, I like this toy because it speaks to me. You are playing, building, and collecting. But then outside of that, you are also upgrading and selling. You don't need to understand NFTs or blockchain at all to play Blankos Block Party. All you need to know is how to play a game, and we teach you that. The Junction is an amazing place where the Blankos go to express their creativity. Players are going to have a role in helping to bring that world online. It's just this city full of tons of different designs and colors and patterns. But the point is that you are meeting up with your friends, you're practicing your new skills out together, and then you're jumping into mini parties. Yeah, okay. Players can build their levels using our Blanko build tool. They can make whatever level they want. They can set the terrain, and then they could set the wind conditions, and they could set the game type. So you can make this level into a shooter, or you can make this level into a race. There are things that we didn't even think was possible with our level editor that they have been able to do. I've seen levels that create a particular science fiction movie that I might not be able to say. I wanted things that felt like beautiful pieces of art. We're just continually adding to this huge library of buildings and houses and vehicles and that kind of stuff. Things that you can throw together into to make your own block party. In the open beta, we've seen over 20,000 block parties. Once they're done playing it, there's a rating system, 1 through 5. So you can really get that feedback from the players. There's over 70,000 NFTs that have already been purchased in our open beta, and we've been seeing just tons and tons of people jump in. Now that NFTs are moving into the mainstream, the most important thing for gaming studios that want to focus on NFTs is to really ensure that their gameplay, their player experience is on par or exceeds anything else in the mainstream market today. We're putting the fun in non-fungible tokens. That's what we're doing. It's going to be really exciting to see the game, the community grow over the next few months. What we're building here with NFTs and blockchain really changes that script, because then it's players that can actually benefit and profit off of all the money they spend. Part of my art exists in the fine art world, and in that world, I could create a painting and sell a painting, and then that painting goes off to a collector, and then I get paid once, right? And then I have no idea, no control over who gets the painting, no idea if 20 people sell it down the road for exponential amount of money. I never see a dime of that. I have no idea what thing. So one of the cool things about NFTs is that smart contract that's locked in, and you're able to just not only track who gets it, but share that profit forever. While one will collect for love, the other side that you want to collect from is also from a perspective of capital appreciation.
You know, when we look at the collector world today, vinyl toys are on a tear, right? Just the very fact that Blanco's Block Party created a platform where you could not only collect digital vinyl toys created by epic vinyl toy artists, but at the same time use those vinyl toys to battle other people in games. I truly believe that the magic formula for, you know, not only epic craftsmanship appreciation on the assets themselves, but also, you know, it's a matter of enjoyment of playing the game. 100 degree. Today's gamers are used to having a lot of control over customizing the experience that they have. We've seen indie game showcase coming out over the last 10 years. Players spend a lot of time online. They spend a lot of time in digital space. That's where they want to express themselves through skins, through cosmetics, through the things that they buy through games. I think that's where, you know, Blancos really shines and what we you stumble guys varingla where I think NFTs play a huge role, right? Stumble guys game thala it gives you a chance to really own the idukapra da announce பண்ணுவாங்க universe that you're customizing, you're creating. Bar live cam paru thing now. Rudy Koch, SVP Business Development. Am I just supposed to say that? Just my name, title? All right. I'm a big time collector. I collect vinyl toys. I have a whole wall of them at home. I'm a nerd. We're all nerds. We all collect. I love collecting. I actually started my career in comic books. I collect sneakers. I loved Magic the Gathering. I love to collect humans, these keys, concepts books. as collectors எல்லாமே ourselves. எனக்கு வேணும். எல்லாம் கடிமே எழுதிங்க. Box opening for your Blanco, or the serial numbers on each of the NFTs that you buy. These are concepts that live in the physical collector's world that we love so much, and we wanted to bring that and translate that into the digital world. And what's amazing is that with the players that we've seen so far and the people engaging with the economy, இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல நம்ம ஊர்ல கேமே காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு கறி எழுத்த இடத்துல டாய்ஸ் வாங்குனா எங்க வாங்குவாங்களே. With real toys in real life, right? When the way to keep their value is you put them in the box. இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்லாம் வாங்கணும் ஆசைத்தல இந்த இதுல இருக்குமா நம்ம கலெக்டர் எடிஷன்ல they get better. You can customize them. You can make them எப்படி சொல்ல ஒரு மாதிரி என்னடா நீங்க கனவாவே இருக்கும் போல இருக்கு. And increase their scarcity by playing with them. Our leveling up process, it's called grade up. It draws from real toy and collectible culture. It's kind of a neat turn on everything that you would think about collectibles. I'm looking to invest in and acquire assets from games that have the ability to move into the mainstream. Games that have the ability to become titles. There are mainly three that top my list. Again, Blanco's Block Party, as well as Axie's Infinity. They've been able to integrate blockchain mechanisms really in the background, while rather than having it to be a requirement to be able to participate in the game and participate in the community. Get yours, yeah. Get the money, get the money. Boo la 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 la, throw it all on me, yeah. A really key focus for my team has been making sure that our marketplace is very accessible for really all players in the game. This is going to continue to develop as we add more functionality around cryptocurrencies, being able to use your crypto wallet. But the core focus of our product is making sure that the mainstream audience is able to enjoy the game and have a super simple experience. Historically, like if you're playing a game and you're trying to sell your items, the game developer doesn't support that, right? And Mythical Games takes the stance of we enable it and we facilitate it. Blockchain uses proof of authority for consensus, which basically is a much lower carbon footprint than proof of work. And we're planning to bridge to 1.6 to 1.5 to Ethereum, which is about to go to proof of stake. Come on, guys. About 99.5% less energy. You own your game assets, and then you can build another marketplace. You can build another interface. You can bring them into another game, different metaverses, and that's a new paradigm. And it's inevitable, and I think gamers are going to demand it. Traditionally, like when you're participating in a marketplace, you're relying on trust in the company to keep the database accurate. Where Mythical Games இதெல்லாம் போன வருஷமே உன்னோட ஓபன் பீட்டா வந்துட்டு நினைக்கிறேன் இந்த கேம். So you have confidence and trust that you're getting what you're buying and your true ownership, and you have it forever. Because traditionally game companies can just say there are 1,000 of them, but who knows if there are 1,000, right? With Mythical Games, we have provable scarcity. And with provable scarcity, இதை செஞ்சு இந்த கேம் ஷோகேஸை மட்டும் நல்லா காட்டுங்கடா, அதை பாட்டுறாங்க போயிருந்தோம்.
I've been drawing since I could hold a pen. Freedom a games, pencil. My freedom granddad taught game. me how to do engineer drawing when I was 4. You know, I've just fell in love with the idea of drawing and creating. It's just something that gives me a ton of joy. As I started to look around at art, it always really appealed to me, but I was always really appealed by graffiti art and the music that I listened to. To have a favorite, that's like asking me what my favorite child is. It's currently my daughter, by the way, if anyone was asking. So for me, it just evolved over time as I started to learn a bit more about street artists and see the evolution of street artists. See an artist go from kind of painting an illegal wall to having a gallery showing or something like that. Seeing how those artists use different mediums again, you know, it's not just about pieces, it's about sculpture. It's about taking these இந்த shapes ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் and கூடணும் these அவசியமே இல்லை இவங்க கேம்ஸை மட்டும் இண்டி கேம் ஷோகேஸ்ல காட்டினாலே போதுமே. their desires, their needs, whatever it is they're trying to say on a different canvas. We know where we sit now compared to 20 odd years ago when all these artists were still just street artists getting arrested for doing throw-ups on trains, and now, you know, a couple of $1 million at Sotheby's. I'm like, it's pretty cool. Where should our hands be? Just do this. Oh, okay. I'm super excited to talk to you guys about some of the artists that we're bringing into the game, some of the first collaborators, and I think it's appropriate to start with Michael Lau. Michael Lau is a legend in the space. He's definitely known as the godfather of vinyl toys. He has this really awesome quote, which is all art are toys and all toys are art. And I think like that is perfect for Blankos. And so I think we're really excited to see his style come alive in our realm. 點解想合作？咁其實一路以嚟都好想自己啲 character 可以喐啦，好似可以做一啲 animation 啊或者 game。咁今次真係有機會同一個咁配合到 figure 個 game 合作，所以係好開心。Another artist and designer that we're super excited to talk about is Quix. And what I love about Quix is that one, he's a graffiti artist, but two, he's super hip hop culture. Love his designs, love the samurai. You know, he has this really iconic, like Japanese mech warrior style. So, I think we are all just excited to see that come alive in the Blankos universe. My artwork and the style of toys that I do now are pretty much rooted from the stuff that I've loved since I was a kid. I grew up in the 80s, so I was heavily influenced by a lot of Japanese robot shows. Texas history is like my Mickey Mouse. He represents Japanese robots, hip-hop, and graffiti, all rolled into one character. This brand that we're going to reveal now is near and dear to my heart. I'm actually wearing some sneakers that represent them. I will let my friend Nicole here tee it up. The Marathon Company, from a culture perspective, they've worked with some incredible folks, obviously led by Nipsey Hussle, and we certainly want to honor his memory. Nip was someone before he passed who was already into technology. It's such an honor to be able to carry on his legacy in a sense and bring them into the world of Blankos. One Blanco can be so many different things. A Blanco can be a pattern, it can be a unicorn, it can be so many different characters. We work regularly with Kronk. His skill at being able to create characters make you commit to those characters, they're believable. And then we have JPK, we have industry legends like James Groman, Nikki Davis, Sarah McBisson, Alground Chamako. So sad. We're not just picking from one person's perspective. நான் பொட்டுக்கல்ல சாப்பிட்டுட்டேன். நைட்டு 12 மணி பொட்டுக்கல்ல சாப்பிட்டு அதான் தூங்கிடுவேன். I am an avid vinyl toy collector. I have just a house, floor to ceiling, vinyl toys. To find a game that did such a really great crossover between that kind of tangible good and have that element in the game, no doubt by the end of this time next year, I'm going to have a whole row of Blankos. So. It's art in a 3D form. I think it's a really great online safe haven for street art where it keeps its integrity and it isn't bastardized. Whether it's on geometry or it's sculpted or it's just tags on walls and stuff like that. I like that. I just like exploring the space. And then you still see this coalescence of cohesion as opposed to
random vomit. Art exhibit games like Blankos, I think is a really great bridge between the traditional mediums of creating art, digital art, or street art or stuff like that, and and that's cool because I mean all the elements that are familiar to the Deadmau5 fan were really well executed in these skins. Okay, creepy-ஆ இருக்கு. Anything else, weenies? In the back? So now that the video is coming to a close, download Blankos, blankos.com, bring your vinyl toys to life, build your own levels, buy all the designs from your favorite brands, artists, and designers, share it with all your friends so they download and play it together. And we look forward to seeing you within the world of Blankos. But wait, we're partnering with the fashion industry's most coveted brands to bring you their style, Blanko style. And our first collab is a name you'll recognize. They're known worldwide for their signature plaids and heritage prints. I'm incredibly excited to announce that Burberry will be partnering with Mythical Games to launch a limited and edition dislike Blanko equalizer. in their game Blanko's Block Party. Pushing boundaries and discovering new ways to innovate with our communities have Let's always go, been a part guys. of what we do as a brand. Ayyo. Being a part of this creative and pioneering community with Mythical Games is an incredible synergy for us and a perfect evolution of our existing engagement with the gaming communities. This opens up a whole new platform of possibilities, and it empowers digital natives and gamers to own a piece of our brand and actively engage and participate with our house. Worst event in E3 history. Journey with Mythical Games as we explore the future of digital ownership in gaming, whilst discovering new environments and a myriad of possibilities within this community. முக்கியமான ஈவென்ட்லாம் முதல்ல காட்டலாம் தலை. Make it count. That's a good question. Here, give me 5 seconds here to think about it. Guys, let's come. Cameras. Thank God. If you're ready to start building, playing, and earning, you can download and join. Maybe தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஆரி இப்போ ரீமேக்னால 3:30க்கு வரல. Like, share, and subscribe. Also, watch your favorite content creators on Twitch this week for a chance to get an exclusive new Blanko, only available through Twitch. வரைக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணலையா அந்த இண்டி கேம் ஷோகேஸ் காண்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அதுலயும் ஒண்ணும் பண்ணலனா வீட்டை பார்க்க போறேன். To E3 2021, and we'll get to our thoughts on Mythical Games here in a second, but first we wanted to remind everyone that they could win a $100 gift card from our partners at DoorDash just by tagging them in a tweet and following them on Twitter. It's as simple as that. But Mythical Games, I said before, it's a different kind of experience, right, Jackie? It's did you learn a little bit about the blockchain? I mean, I learned so much, and honestly, the art was breathtaking. They were talking about how this is the evolution of modern art. I think Deadmau5 himself said this is a safe haven for street art, and I'm honestly just blown away by the entire concept. You were taking me like 101. It was basically like NFT 101, Bitcoin 101, all of this stuff like kind of went over my head. But when you broke it down for me, I think it was just so intimidating to me before. Like, I was like, I don't even know how to get into this. But then once you broke it all down, I was like, I understand the concept and the proof of authority. Like, this is amazing. இவனுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கேம் And வருதுன்னு சொல்லிட்டு then வேலையை to just முடிச்சிருந்தாரு. bring in art and entertainment and design, like, I'm here for it. I love it. But you're going to have to school me some more. We're going to have to do some private lessons. I got you covered. But the one 15-minute presentation wasn't enough. You didn't get to see his. By the way, you need to make one of these, right? I saw your art earlier. It was phenomenal. Stick figure art, amazing. Blankos, hit me up. Mythical, I'm all about it. But Greg, at its core, though, let's not forget, Blankos Block Party is a game, right? And it has one of those types of Roblox experiences to it, where it's a make your own adventure type of game, and those are really picking up. Like, I know a lot of people want to knock on it, but Roblox is like one of the biggest games of all time, of course, and huge on YouTube and stuff. So it's clear that like this is a great direction for something like this to go, where you can express your creativity. Right, 100%. And I think that's what's interesting about it, is their presentation was so focused on how NFTs work, what they're doing, the designers and artists they're partnering up with. It makes sense in the way of, hey, we want you to understand the business side of it. But for me, I was more, can we see more of the game? Can we talk more about the games? And I was talking to you about it, and it's that idea of like, well, you could, but
you can make whatever you want in it, right? And that's what stands out to me, you know, as a little Big Planet fan, even for Mod Nation racers, but then more like Mod Nation racers, right? Right now, like think about how Core is doing this, how Roblox is doing this. Get in and make your own games. The fact there's already been more than 20,000 block parties they're talking about there. They called it out. You can make shooters, you can make platformers. It's like it's early access right now. It's free to play on PC. It's one of those like, yeah, jump on in. It doesn't cost you anything. That you don't have to buy a guy right away or do anything like that. Yeah. A very, very cool concept. I'm very excited to see where they go from here. 100% great. 100%. And also, anyone can hit you up on Twitter for private lessons, correct? Yeah, totally. Just make the YouTube video of it, Golden Boy. That's all you need to do. I'm just trying to get out of frame, guys. Okay. I'll get you out of here. What do you do when you get one of the Hey, DJs on Monday na tea the chutrunda six poga. indie titles we're talking about? Well, I caught up with Deadmau5 and Jamie Hey, Jackson like of to Mythical stick Games down to explain how they plan to keep the party going Yeah. for Blankos and the crew. He talked to Deadmau5. We need these guys. Please, you are hard treasure day. Illegal games. So how did this collaboration come about? I think இப்போ Inder இப்போ forced இது it on வரும் us. பாரு. Yeah, Rudy forced it on me. We didn't want to work together again. We would. No. It was all mandated. Orders from above. Not enough dislikes. I am disappointment in your chat. So that's mostly true. But also, you know, we're in the video game world. We're in the NFT world. You know. நான் அவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டு போகுது இன்னுமா படிக்கல நீ அத? With that, but I you know. வேற லெவல்ல தமிழ்ல யாராவது பார்த்தாங்கனா the woo and wah of selling JPEGs for tens of thousands of dollars. I really like with like kind of the integrating the tangible good with that same kind of video gamey thing. That really got me excited. First time with Blankos anywhere where we kind of put somebody in the game. Come on guys, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம 2K dislike பண்றோம். It was pretty cool. It was cool to like figure out how we represented him as well. What was the inspiration behind the Deadmau5 cross Blankos character? 6K க்கு வந்துட்டால எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஈவென்ட் முடியும்போது ரேசர் Capcom தூக்குனா உண்டு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 1K கூட போயிடும். And it felt like, you know, we wanted to represent the head, the mouse head, because it's such an iconic part of who he is and what he does. But we kind of didn't want to just do a modification to the Blanko. We wanted to, if when that head comes off, it's not Joel underneath and it's head attachment in the game. And then we were like, well, you know, it'd be cool if when that head comes off, it's not Joel underneath and it's Carrington's, and we kind of took a play on that. அలా ஏதா நம்பிக்கை இருக்கா indie game sourceல ஏதா காட்டுவாங்க? I think it was really cool that they didn't just schlep a mouse head on it and call it a day. ஏன்னா indie games வந்து PlayStationையும் I'm a big fan of, and Nintendo நம்பி வாழ it's ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ. like the mouse head, but when they take the mouse head off, it's actually Meowington's, which is pretty cool because he's kind of all part of the Deadmau5 Joel ethos. Yeah, I like that we repped through one of your early suits in it as well. அவங்களோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு உட்கார்ந்திருக்கதே வேஸ்ட். I stopped doing that. ஆமா நான் தூங்க போறேன்னு இருக்கேன். I like the first 2 இல்லட்டா நான் shows பொட்டுகளை I did தின்னே the suit தீத்துறேன். thing, and I'm like, you know what? It's too much. ஆல்ரெடி பாதி காணா. It's too much. We're gonna strip it down a bit. காலைல இருந்து எனக்கு வாசமாத்திலே அடி விழுந்து போகுது. How do NFTs expand the reach of your brand? It's a new technology and all that stuff too. So we're just going through the trials and tribulations of what is it? Because I think the general consensus right now, if you were to ask men on the street, oh, what's an NFT? Oh, isn't that like a $10,000 JPEG? You know, is kind of the answer you're going to get. But it's really a lot more than that. It's the underlying framework and technology that allows for, you know, the blockchain provenance, you know, that unique identifier that can be used from platform to platform. So think of it as like what Steam's is to video games is, you know, is like the world's Steam, you know, like, so it's every time you log into Steam or something like that, they're gonna use Steamworks to, like, you know, grab achievements and stuff like that. It's all stored on that set. It's not stealing. You're allowed to program those NFC cards however you want. And stuff like that. And because True. The way that the infrastructure works, and they're really cheap. That's all very easily swappable. The metadata, not the actual assets, but the metadata that ties to the assets can be interchangeable between. Yeah, I'll drink for gratuitous buzzword usage on this one. People are just now starting to kind of take in that standard. பட் என்னைய சிறப்பாக செஞ்சுட்டான் பேசிக்கலி.
கால்கள் உடைந்து விட்டது. ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸ்கோப் எல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. தெர்மல் ஸ்கோப்பு, நைட் விஷன் எல்லாமே இருக்கு. PUBG லைட் மாதிரி விளையாடுனா ஏதாவது கிடைக்கும். PPC லைட் மாதிரி இருக்கு. இப்பெல்லாம் கிடைக்காது, வாய்ப்பு இல்லை. அது பாட்டா இங்கே தான் சண்டை நடக்குதா? ஐ திங்க் இந்த பக்கம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. வெல்கம் டு டார்கோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. Now I want to escape. Guns. It was like for the idea of embracing something that is this going to work? Is it going to translate to video games? Who knows? The other thing I like. Disney. Yeah. Appreciate the idea that the original artist gets money on these. I didn't realize that. You make it and I buy it from the marketplace, but then I sell it 20 times over. You heard what he said, right? Like, he makes one of the artists said, I make a piece, and that piece gets resold and then resold and resold, and that artist doesn't see the value from it. And I think that's something that a lot of people can relate to. Like content creators can relate to that. Content gets reused all the time, and they don't see anything from that. And this is like a way through the blockchain to be able to ensure that through the smart contract you can do that. நான் உட்கார்ந்து தேன் குடிச்சிட்டு இருக்கேன். தேன் குடிக்கிறீங்களா? தேன் குடிக்க முத்தம் வந்தல்லோ. தண்ணி குடிக்க வந்த மாதிரி இருக்கு. I don't know what that is. If you don't, you know what? Get out of here. எங்க அக்காவையாவது காட்டுங்களே. அவங்க எக்ஸ்பிரஷன் கண்டியா வந்து பாத்துங்க. கண்ணாடி போட்டாங்க. Our voices of E3 will discuss the indie gaming industry right before we reveal some of the hottest new indie titles. 50 ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னா அந்த அக்கா 5000 ரூபாய்க்கு நடிச்சிட்டு இருக்கோம். Indie is the future. யார் இந்த ப்ளூ சட்டையா? இது இல்ல. My craziest E3 story. Oh, எத்தனை தடவை? I lost my wallet at the beginning of the day. Hi boy. வாலே சர்வரை வாங்க Xbox Game Pass போட்டுக்கறாரு. I thought, well, that Game Pass ஓனர் வாங்க. Xbox ஓனர் வாங்க. I still got to get all this footage. அதேதான். Still did E3. Daddy-நாலே stunts தான். From Lost and Found, and they actually found my wallet, and I felt like that was the biggest W of my life because I had an amazing E3. பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஸ்ட்ரீம் போடலையா bro? ஸ்ட்ரீம்ல தான் இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களா? NGK நீ பண்றியாடா? ஆமா தரலாம். ஐயோ நான் வேற அசிங்கமா பேசிட்டு இருக்கேன். பார்க்க போறது நம்ம பசங்க. சோ எங்களோட இன்னைக்கு டாடி இணைஞ்சிருக்காரு. இல்ல Xbox ஓனர் 3 மாசத்துக்கு Xbox கேம் ப்ளே வாழக்கூடிய ஒரு இல்ல இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்தா இல்ல அந்த சைனா சைபர் இருக்கு பார்த்தா தலைய நகத்தோட சைபர் பங்க் எழுதி இருக்கு. அந்த பொண்ணு வேற சைபர் பங்க்னு சொல்லுது. எங்க போய் போதோ ஒண்டு ஓடாத கேமுக்கு என்னென்ன முட்டை கொடுக்கலாம் பாருங்கன்ற மாதிரி. மாஹி இதுக்கு எப்படிங்கன்னு எங்க அக்காலாம் இருந்தா நீங்க அரண்டறீங்க. யாருங்க உங்க அக்கா? நேத்து வீடியோ போய் பாரு. நேத்து வீடியோல என்ன ப்ரோ இருந்துச்சு? அக்கா எப்போது வருவாங்க இன்னைக்கு அந்த அக்கா மிஸ் பண்றனால E3 நல்லா இல்ல. அந்த அக்கா என்ன மீடியா ஹை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Charity live streams the following week. Special guests who are going to help us raise money. So join us in June for E3 and play for all on gamespot.com. லைவ் பண்ணிட்டாங்கங்கறாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணேங்கறாங்க. இல்ல பொறாலி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணேன்னு வந்து சொல்றாரு. பாக்குறவங்க யாருக்கா தெரியும்னா போட்டு விடுங்க. அரெஸ்டா நான் அரெஸ்டா. ஆனாரோ #arrest 篝火营地立足于中国，与多家国际一流游戏媒体同行达成正式。அந்த TM உருப்படியா காட்டிங்களே ஒரு 10 இண்டிகேம் ட்ரெயிலர் காட்டணுமா போனமான்னு இருக்குல.
நாங்களும் பார்த்துட்டு எத்தனை சந்தோஷமா மணி போவோம். வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த லைவ்? ஐ மீன் விடிய விடிய போதாங்க. இது காலையில 6 மணிக்கு தான் முடியும். நீ எத்தனை மணி வரைக்கும்டா பார்த்துட்டு இருப்ப? நான் ஒன்னும் இந்திய கேம்ஸ் கேஸ் முடி ஆக்சுவலா ஃப்ரீ ஆமா என்னடா இது வாசனமே புரியல. சைனால ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க கீழ தான் சப்டைட்டில் போடுறால படிச்சு பாருங்க. gamebonfire.com சைனீஸ்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ற இது. நாட்டு ஆடலையா இன்னைக்கு ரெமனன்ட்? ஆடினேன் ப்ரோ, மதியம் ஆடினேன். காலைல வேற சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் நான் கிளாஸ்ன்ட்டு. செம தூக்கம் வந்துச்சு, போய் படுத்து தூங்கிட்டேன். இது போட்டியா? பாஸ் போட்டியா? எப்பயும் போட்டேன் ப்ரோ. பாத்தீங்களா, அவரும் பாஸ் போட்டாரு, இவரும் போட்டார், பேனும் போட்டாரு. என்ன உட்காந்து மில்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? இல்ல 50 ரூபாய்க்கு 3 மாசம் போட்டியா இல்ல எப்படி? அதுதான் ப்ரோ. அதேதான். 600 ரூபாய் கொடுத்து இப்ப வேறங்க, இவன்ட்ட பேச முடியாதுங்க. யார் நானா? நீங்க நம்ம சொத்துங்க. அதாவது வாய்ஸ் ஆஃப் டேய் கன்ஃபார்ம் பண்றீங்க. Since 2022 ஓகே. ஏதோ லோகேஷ் வரன் 73 ஹாய். யாருன்னு தெரியலையா? யார் அவரு? டார்க் நைட். Hi, I'm Ariko. லோகேஷ் ப்ளீஸ். ஓ வட்டாரா? டார்க் நைட் வாங்க. வணக்கம் தல. டிப்ரஷன். And I'm probably one of the handful of people. ஒரு சைலண்ட் கில்லர். நான் சீரியஸா சொல்றேன், ஓபனாவே சொல்றேன். நான் தேனை நக்கறத கூட நீங்க ஜாலியா பாத்துப்பீங்கடா. E3 என்னால பார்க்க முடியல. இல்ல men will watch the girls, ஓகேவா? legends will watch the அந்த பொண்ணு சைடுல அந்த கேமிங் பிசி பாத்துருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கும்போது செமையா இருந்துச்சுங்க அந்த பிசி. RGB ஓட்டா வேற மாதிரி இருந்துச்சு. I'm Michelle Brasseter, Director of Business Development for Freedom Games. Resident Evil 4 Resident Evil 4 இல்ல, Resident Evil 8 லேடி டிமிட்ரிஸ் போல நான் RE4. Hi, I'm Edmund McMillan. bro வந்துருச்சா bro? ரீமாஸ்டர் ட்ரைலர் வந்துச்சு ஏதாச்சும்? I'm going to bed with depression. ஐயோ இந்திய கேம்ஸ் ஓகே. அதெல்லாம் பாட்டு இல்ல இப்ப இந்த 5 பேரே என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல. பிஸ்கட்ல தேனை தொட்டு சாப்பிடுறது நல்லா இருக்கு. Thanks for having me. இல்ல இப்ப இந்த 10 பேரையும் உட்காந்து கான்ஃபரன்ஸ் கால் பேசுறத நம்மள கேட்க சொல்லுவாங்களா? இவ்வளவு நேரம் அதையே பண்றேன். அடேய் பையன் ஊருக்கு புதுசு, கொஞ்சம் அடி வாங்கிட்டு போட்டோம். ஃப்ரேம் விட்டு எடுத்துட்டாங்க அந்த பொண்ணு. ரெனே கிட்டன்ஸ் சைடுல செம பிசி வச்சிருந்தாங்க. It's becoming more of a drastic thing. Like there are super indies. இல்ல தல அந்த லெஃப்ட் சைடு ஃப்ரேம் கட் ஆயிருக்கு பாருங்க. அந்த சைடு இருந்துச்சு அந்த marketable indie. அதோ இருக்கு பாருங்க. ஆர்காஸ்மிக் டெத்தா இருக்கு அந்த பிசியை பாக்கும்போது. கலரை பார்த்தே நீ இப்படி ஆர்காஸ்மிக் முழு பிசியே கூட காட்டலடா. லைட்டா தான் ஏங்க அது ஆர்ஜிபில தான் கையில இடத்துல பங்கலாம் பண்ணிட்டு இருக்க. பொங்கு ஆக போறேன்டா டேய். இல்ல தலைவா வைக்கிறதுக்கு தலைவா நீ இது பண்ணிட்டு இந்த டைக் டிஸ்ட்ரைக்கை காட்டு. தலைவா நீங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ரியாலிட்டி புரியல. Let's go guys, go pass. நான் வந்து நர்டிஸ்ட்னு ஒரு சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். அதுல வந்து 1.2k லைக்ஸ் 2.2k டிஸ்லைக்ஸ். மனசாட்சியே இல்ல. அங்க நடந்துட்டு இருக்கு. 1.6k லைக்ஸ் இருந்துச்சு. வெறும் 200 டிஸ்லைக் இருந்துச்சு. வித்தின் a hour அப்படியே அடிச்சு தூக்கிட்டு 1.8k டிஸ்லைக் இருக்குது. இதுல சோகமான செய்தி என்னன்னா இதுவரைக்கும் ஒரு கேம் கூட காட்டல. ஆல்மோஸ்ட் 2 hours கிட்ட ஆகுது. நேத்து காமிச்ச கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸினா அவ்வளவு நல்லாவா இருந்துச்சு. ஏதோ அவெஞ்சர்ஸ் மெக்கானிக்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இல்ல. இல்ல மேன், இட்ஸ் வந்து காமிக் புக் பேஸ்ட் போது நீ அத வந்து எகைன்ஸ்டா பேச முடியாது. Successfully watch 100 minutes of cringe. Come en masse and enjoy, or just come to take a look and maybe அப்படியே சைலண்டா லைவ் பார்க்கறேன். To me that is what Edmund's saying is ஏன்னா ஆமா 1.6 இருக்கு 1.8k டிஸ்லைக்ஸ் ஆயி போச்சு. I want to add to that because at Nintendo I've seen that. I think there's 2k likes flex code போட்டுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு ஓகே கமெண்ட் கிட்ட இது அடிச்சு வாங்க போல 100 minutes of a lot of the smaller developers. Worst event in E3. Explore Biryani Man channel. உங்களுக்கு இன்னும் கிரிஞ்சு கிடைக்கும். And at Nintendo we definitely அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையா போயா. How do we define indies? Like what does that நீ mean? கடைசி கொஞ்ச நேரத்துல நீ வந்திருக்கணும். ஒரு மணி நேரம் எடுத்து பேசுனாங்க. Let the indies, like let our partners decide if how the society survived because of gaming.
how do they want to டைட்டிலே represent உனக்கு indie தெரிஞ்சிருக்கும் music? எவ்வளவு We're just கிரிஞ்சு உள்ள here to really இருந்திருக்கும்னு. support and amplify their message. ஐயோ And அப்பவே if you கிளம்பிருக்கலாம் look at ஆக்சுவலி our நீங்க indie தப்பா music பண்ணிட்டீங்க. கேப்காம் மேல campaign, ஒரு மரியாதை really and வச்சிருக்கீங்க truly, அது. we வேல் spotlight, பக்கம் ஏ we let the பக்கம் தாவி இருக்கணும். developers talk. They're like the superstars of இல்ல our அதாவது commercial ஏதாவது spaces. காட்டுவாங்க அப்படின்னு ஒரு And ஏக்கத்துல இப்ப வரைக்கும் இப்பவும் they're பிரச்சனை the உட்காந்துருக்கோம். இல்ல. ones அப்படியே who ஸ்ட்ரீம் are மாத்தேன். on நேத்து என் camera தலைவன் and they're the stars of the ஜேபி show எப்படி நல்ல and ஒரு they get வேலன் to மேட்ச் tell போட்டாரோ அந்த their மாதிரி நீ ஒரு stories இது with போட்டு their own தல. voices. இப்போ இது வந்துரும் ஒரு 10 நிமிஷத்துல, அதனாலதான் பாக்கி போட்டா முதலே போட்டு 12:30 வந்துரும் இண்டி கேம்ஸ். இருக்கு பாருங்க ஷெட்யூல். உட்காந்துருக்கவனுக்கே கடுப்பா இருக்குங்க. பாருங்க அந்த 5வது கேம் பாருங்க, அவன் கடுப்புல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கான். என்னடா ரொம்ப வளரிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ப்ரோ எது இல்ல நேரம்டா. ஏதோ ஒரு புது கேம் போடலையா அப்போ? ஒரு கேம் வரை கூட காட்டல தல. லேட்டா வரும் பாத்தீங்கன்னா. ப்ரோ இண்டி ஷோ கேம்ஸ் இருக்கு. சோ இது முடிச்சு நம்ம என்ன தூங்கிடலாம். போடுறாங்க இண்டி ஷோஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் எடிட்டர்ப்ளே 2:30 PM கேப்காம்னா நம்ம இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா 2:30 அது நம்ம PM வாய்ப்பே கிடையாது. நம்மளாம் தூங்கிடுவோம். வாய்ப்பே கிடையாது. இல்ல ஆக்சுவலி நான் அனியன் பேன்லாம் பாத்துருவோம். நாளைக்கு எனக்கு கிளாஸ் இல்லைன்னா நான் உட்காந்துருப்பேன். எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு. ஓ மனுஷங்களையா 3 மணி 4 மணி நீட்டுவானுங்க. ஆக்சுவலா உண்மையை சொல்லணும்னா இப்ப என் வீட்டுல நான் இருந்தேன்னா சத்தியமா நான் பாத்துருவேன். நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டு பார்த்துட்டு அலாரம் வச்சுட்டு தூங்கிடுவேன். அது எதுக்கு அலாரம் போட்டுக்கிட்டு அதான் விடிஞ்சே போயிடுச்சு. எதுக்கு அதெல்லாம்? இல்ல ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டு ஈவென்ட் ஏதோ கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். கேப்காம் ரேசரும். Yeah, most of our developers கேப்காம் அண்ணனே எந்திரிச்சு வெல்கம் பேக் டு மை கேப்காம் பார்க்க போலாம். லேடி டிமஸ்டிக் அடிமா. ஏதாச்சும் ஒரு ஹேஷ்டேக் ஒரே நிமிஷம். ஃப்ரீடம் கேம்ஸ் வந்துட்டு என்ன கேம் பண்ணிருக்கு? நல்லா சூப்பரா என்ன கேம் பண்ணிருக்கு? தெரியல, அவங்க ஸ்மால் ஸ்டுடியோஸ் தான். ரொம்ப சின்ன ஸ்டுடியோ. இல்ல எனக்கு புரியல, இவங்க சின்ன ரொம்ப சின்ன இந்த மித்திகல் கேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன ஸ்டுடியோஸா? இவங்க பெசாட்டு இண்டி கேம்ஸ் ஓகே சார் கொடுத்துடலாம். இல்ல சின்ன ஸ்டுடியோ நாங்க எடுக்க நிண்டெண்டோ ஒரு டைரக்டர் உட்கார வச்சிருக்காங்க. இல்ல நான் தான் சொல்றேன், நாளைக்கு வந்து நேத்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்னைக்கோட ஸ்லாட் வந்து சோனி போடா வெண்ண நீயும் இ3 போயிட்டான் பாட்டுக்கு. இப்ப அவனுக்கு என்ன தெரியாம யாரையோ புடிச்சு உள்ள உட்காந்து பேசுறியா இல்ல கத்திய கழுத்துல விட்டுக்கிட்டான்ட்டியா எல்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப நாளைக்கு வந்து கடைசியா நிண்டெண்டோ முடிச்சு. எப்பயுமே இதான் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட், சோனி, கடைசியா நிண்டெண்டோ. இதுதான் எப்பயுமே இருக்கிற ஃப்ளோ. நடுவுல சோனி இப்ப கலந்தனால சொல்ல போனா இந்த ட்ரிப் தான் யுபிசாஃப்ட் உள்ள வந்திருக்கான். இவன் தனியா நடப்பான். அதுதான் தல நான் வந்து For me, the thing that really defines சந்தோஷமா indies சொன்னேன். is இது the ability PlayStation to, நாள அன்னைக்கு நீங்க ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவீங்க. நல்ல 4 கேம் நறுக்குன்னு விடுவான்னு. நான் ஐ ரெக்ரெட் those words seriously. ஒண்ணும் வராது போல. gameplay and everything. இல்ல கேப்காம்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 ரீமாஸ்டர் அனௌன்ஸ்மென்ட் வரும். அத தாண்டி ரீமாஸ்டர் தான் வருமா? சரி ரீமேக் அனௌன்ஸ்மென்ட் வரும். சரிங்க. In a project that wasn't comparable to something that exists. பதறாதடா. பதறாத எனக்கு பயமா இருக்கு. இல்ல ரீமாஸ்டர்டா. இதுக்கு எதுக்குடா உட்கார்ந்து இருக்கணும்ங்கற மாதிரி ஆயிட்டு. அப்படியே உட்கார போறது இல்ல. டேய் டாஜி நீ இங்க தான் இருக்கீடா. யார் ஹேட் குட்டி டாஜி. குட்டி டாஜி அவர்தான் ஹேட்ஸ். you can do டாஜி நீங்களே இருக்கீங்களா இங்க? வாங்க தல. எனக்கு வந்து டாஸ் டொர்னாடோ அப்புறம் யாரு நம்ம ஃப்ராட் காரன் இவங்கள்ட்ட எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? நீங்களா வந்து அவங்கள கூப்பிடுற வரைக்கும் அவங்களே மைக் ஆன் பண்ணி கதற மாட்டாங்க. அது வரைக்கும் ஐம் ஹாப்பி. நீங்க இந்த இடத்துல அகத்தியர் தாக்கப்பட்டாரான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இந்த இடத்துல நீ என்னதான் தாக்கப்படுற, என்னதான் தாக்குற, டைரக்டா என்ன சொல்லிருக்கலாம். உங்களெல்லாம் தாக்கலாங்க. நீங்க கூட ஏதோ பரவாயில்லைங்க. காலோடு குடுக்குறேன்னு காதை கடிக்கிறது அகத்தியர் தாங்க. கொஞ்சம் தாக்கப்பட்டாரா? இது சிம்பிங் வந்தா பாத்தம் அந்த மாட்டாங்க ப்ரோ. அவனுங்களோட குடும்பத்தை அசிங்க ஓஹோ அப்படியா? எதுக்குனே தெரியல ப்ரோ. நான் இப்பயே சொல்றேன், இந்த விஷயம் வந்து இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு நான் வச்சு செஞ்சதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா, ஆல்ரெடி காணாம போன 800K போனதுதான். அதே கரப்டட். ஓகேவா? 800K மதன் இந்த ஊர்ல சுத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஓகேவா? ஆனா அதுக்கு மேல இன்கிரீஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணிருக்கோம். ஃபோன் பண்ணி சொல்றான் டேய் இந்த டிபார்ட்மென்ட்ல எனக்கு பேஸ்டாடா. ஏன்னா முதல்ல இது மாதிரி அது ஒரு பர்சனல் இதுவா எடுத்துக்கிறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க கிரட்ஜ் கேவலமா. அதாவது மதன் ஃபேன்ஸே அடிச்சுக்கிறானுங்க. அவன் ஒருத்தன் என்ன சொன்னா, டேய் மதன் என்னதான் இது பண்ணாலும் அவன் பண்ணது தப்புடான்னு ஒருத்தன் சொல்றான்.
இன்னொருத்தன் வந்துட்டு டேய் எங்க அண்ணன் டொனேஷன்லாம் பண்றாருடா நீ பண்ணுவியாடா எங்க அண்ணனை பார்த்து நான் 200 பேருக்கு டொனேட் பண்றேன்டா அப்படின்லாம் இல்ல சொல்றான். இல்ல சரி இல்ல நல்லதுதான். இல்ல நான் சிம்பிளா அவன்கிட்ட சொல்லுவேன். நான் 10,000 டொனேஷன் பண்ணிருப்பேன். அதெல்லாம் உன்கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு நானு. அவனுங்களை மாத்தி மாத்தி அவனுங்களே அசிங்கப்படுத்திக்கிறானுங்க ப்ரோ. அதுவும் குரூப்ல ஒரு மாதிரி ஒரு பக்கம் சிரிச்சாலும் என்ன மடத்தனமா பண்றானுங்களேன்னு இருக்கு. இல்ல எனக்கு வந்து என்ன கடுப்பாகுது அப்படின்னா லைக் மெச்சூர்டான காலேஜ் பாய்ஸே எப்படி இருக்கானுங்கன்னா ஸ்கூல் பசங்களாம் எப்படி அடிச்சுப்பாங்க. அதுதான் ப்ரோ, அதுதான் இப்போ எனக்கு இப்போ நானுமே சொல்ல வந்தது அதுதான் முதல்ல இருந்து. இப்போ அவன் 18 to 24 அன்னைக்கு ஏதோ இதில் காட்டியிருந்தான் தெரியுமா, என் சேனலில் பார்க்குறவங்க குட்டி பசங்க இல்லடா அப்படின்ட்டு. 13% அதுதான் சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா சின்ன பசங்க வந்து நம்ம வந்து உண்மையிலே சின்ன பசங்க தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சின்ன பசங்களே இல்லை. இப்போ எங்கள் ஊரில் மதனுக்கு சிம்படி இப்போ சுற்றிட்டு இருக்க ஆட்கள் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என் வயசு என்னோட வயசு கூட தான், 20-22 வயசு எல்லாருமே. ஏங்க 10% இருக்கட்டும் 5% இருக்கட்டும்ங்க. 5% ஆஃப் 800K எவ்வளோன்னு பாருங்க. சின்ன பசங்க ஒரு பர்சன்ட்னாலே அது பெரிய நம்பரா தான் இருக்கும். அவுட் ஆஃப் 800K அத்தனை பசங்க கரப்ட் ஆறாங்க அப்படின்னா பார்த்துட்டுலாம் சும்மாலாம் இருக்க முடியாதுங்க. அதுல ஒருத்தன் ஒரு வீடியோ போடுறான் குரூப்ல, எவன்லாம் வந்து மதனை பத்தி தப்பா பேசுறீங்க நீங்களாம் செத்துருவீங்கடா, எங்களுக்கும் காலம் வரும். ப்ரோ யாருக்கு ப்ரோ நீ E3 ரோஸ்ட் முடிங்களான்னு இருக்காங்க பாட்காஸ்ட். E3 இல்ல சமூகம் ஒரு அலசல் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவோட பேரை மாத்திருங்க. எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். இல்ல இப்ப நான் வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க பேசுறது அவனுங்க வயசுக்கு வந்தா இவ்வளவு நேரம் இருந்து ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல. இவ்வளவு நேரம் நீ அங்க இருந்த சரி இங்க இருந்தியா? நீ என்னைக்குதான் NGK சேனலுக்கு உருப்படியா இருப்பேன்னு தெரியல. இல்ல அங்க வந்து கில்ஜாயாவும் அடி வாங்குறாரு, இங்க வந்து சாடல்லே அடி வாங்குறாரு. பாவங்க அந்த மனுஷன். சாப்பிடல. அதுதான் நானும் சொல்றேன். இப்போ என்னன்னா இப்போ இப்போ ஒரு 15-16 வயசுங்க பசங்களும் எப்படியும் ஒரு பான் வீடியோ காண்டியே 18+ அக்கௌண்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுவும் உள்ள கணக்காட்ட தான் செய்யும். அது யார் அந்த பாயிண்ட் சொன்னது எனக்கு அது கேட்கவே இல்லையே. எங்க ஃபவுண்டர் தாங்க, எங்க மதிப்புள்ள ஃபவுண்டர் தாங்க. மாண்புமிகு மனித கடவுள். தமிழ் வார்த்தை எடுத்து கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆர்க்கு. இல்ல நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்களேன். உங்களுக்கு கூகுள் அக்கவுண்டே தேவையில்லைங்க வீடியோ பாக்குறதுக்கு. இப்போ இன்காக்னிட்டோ மோட்ல உட்காந்து பார்க்கலாங்க வீடியோவை. அந்த மாதிரி தான் யார் இல்ல அன்னைக்கு தான் ஜேசன் நான் போட்டு காமிச்சாரு லைவ். ஓ நீ அத சொல்றீங்களா? ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சாரி நான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணாதான் இன்காக்னிட்டோ மோட்ல பார்க்க முடியாது. மறந்துட்டேன் ப்ரோ. அதான் ட்ரெவர் பிலிப்ஸோட வீடியோல அவரே பண்ணாரே. இலை பண்ணதுனாலே என் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருக்கும் போய் பாருல. நான் சின்ன பையன் அக்கவுண்ட் மாதிரி ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி அதுல போய் பார்த்திருப்பேன்ல. என்னலே இல்ல சின்ன பையன் மாதிரி அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி எங்க உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. ப்ரோ நீங்க சின்ன பையன் ஜோசிதானே ப்ரோ நீங்க. அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கடா லைவ்ல என்ன டேய். சாரி ப்ரோ சாரி. உட்படுத்திட்டே இருக்கீங்களேடா. உட்படுத்திட்டே இருக்கீங்களேடா. இல்ல இப்ப இதே சாக்கல வச்சு டாப் போட்டான் பாத்தீங்களா? என்ன பண்ணா? பிராங்க் இது உண்மை இல்ல. டுவெல்த்லாம் இல்ல. அதான் வந்து என்ன டிஎன்ஏ கடவுள் வந்து பாஸ் போட்டு விட்டாரு எல்லாத்துக்கும். பையன் காலேஜுக்கு போயிட்டான். இல்ல நான் என்ன எழுத மாட்டேன். இல்ல நான் எழுத மாட்டேன். காலேஜுக்கு போயிட்டான். இல்ல நான் எழுத மாட்டேன்னு சொன்னேனா? நம்ம பசங்களா தான் இருக்கும். 5 பேர் இருக்காங்கம்மா, யாருன்னு தெரியல. Just all sorts of 5 பேரு. really எனக்கு நம்ம கூட்டமா தான் I think இருக்கும். there's just all sorts of games. வீடியோ கேம்னு கொஸ்டின் அந்த அம்மாவே சும்மா காட்டுறாங்க தெரியுமா? ஏன் தெரியுமா? அது நிண்டெண்டோ கம்பெனில இருந்து வந்து அதான் மத்த 3 பேரு அந்த கீழ இருக்கிற லேடி தவிர மத்த 3 பேர் ஏதோ மத்த 2 பேர் இஞ்சி தின்ன குரங்கு மாதிரி உட்கார்ந்திருக்காங்க. அந்த ஆம்பளை 2 பேரும். அந்த கடைசியில கீழ உட்கார்ந்திருக்கா பத்தியா? எல்லாம் கேட்க போறது கிடையாது. நான் ஏன் பேசுறது? அவன் தான் பாவம் சீரியஸ்லி. அப்பையில இருந்து மூஞ்ச தொங்க போட்டு உட்கார்ந்திருக்கான்.
எல்லாம் நேரம்டா அடின்னு உட்கார்ந்து இல்ல அதர் ஓஷன் இப்படி ஒரு கேள்விப்பட்டதில்ல அப்படி இல்ல இது எப்படி தெரியுமா மத்தவங்க 2 பேர் மத்தவங்க எப்படி தெரியுமா உட்கார்ந்துருக்காங்க கீழே ஏதாவது இது வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலையில வச்சு சொருகிட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது கீழே இடுப்புல சொருகி கூசிக்கிட்டே இருப்பாங்க போல சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காடு எப்படி சிரிக்கிறாருன்னு தெரியல நான் பூனையே வந்துட்டு எப்பா முடிஞ்சுடா டேய் 2 27 ஆச்சு ஃப்ரீடம் அதர் ஓஷன் வீடியோ கேம் டிசைனர் அதான் அவன்கிட்ட எதுவுமே போல வீடியோ கேம் டிசைனர் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே காணாங்க அவன்கிட்ட இல்ல இது கூட இல்ல ஸ்டுடியோஸ் கூட இல்ல இண்டிபெண்டன்ட்ரா iHeartRadio is a proud partner of E3 2021 and the #1 podcast publisher in the US. ஆனா நீங்க அக்கா காட்டலாம் இன்னைக்கு நல்லா விளங்கா E3 யாருங்க அந்த அக்கா எனக்கு புரியலங்க எங்க அக்கா வந்து பேக் விட ஆச்சரியமா பேசுறாங்க யாரு டாக் ஓ பேக் When I used to work at Twitch, அகத்தியரோட தம்பி அப்பா டேய் when I used to work at Twitch, அவன் இருக்க அவன் இது வரைக்கும் நீ இருக்கும்போது ஒழுங்கா பேசல நினைக்கிறேன் அதனால தெரியல அன்னைக்கு கத்ரா ஞாபகம் இருக்கா அப்பா என்னடா இது வந்து நம்பர் 1 பொசிஷன் போயிருச்சு இப்பதானே ஆரம்பிச்சுலாம் பேசுவான் தெரியுமா ஒருத்தன் அவன் சரி சரி ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயருங்க 2K தொட்டுச்சுடா டேய் 2K தொட்றா கமெண்ட் गाइस அடுத்த கமெண்ட் It sounded like a shameless plug, but I swear to God, it was the truth. Well, speaking of a shameless plug, the Razer Blade is a great place to play indie games. And இல்ல இதெல்லாம் வந்து E3 க்கு ஒரு பாடம் எப்படி எல்லாம் E3 நடத்த கூடாது அப்படினு said in that panel here, Jana Garcia, of course, from Mid கொடுமை பண்றோம் இல்லங்க put up this tweet. That's the beauty of independence. You can try to avoid the urge to appeal to a majority. Comment That was வருமான்னு Epic பாப்போம் Millen on that panel right there. So good. I think that is the power of indie games, and especially as we're here at E3 talking about the biggest of big AAA இல்ல games. இதுக்குன்னு பாவம் ட்விட்ச்ல உட்கார்ந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணிருப்பானுங்க ஏதாவது கொடுப்பா 3K let's go guys to highlight the independent games business as a whole because there's so much diversity there and ஒருவேளை இன்னைக்கு கேமே காட்ட மாட்டான்ல அதனால அந்த கும்பல காணுமா அந்த 5 பேர் you can ram off like a few names like off the top of your head but like you know for ஓ அந்த அக்காவா அந்த கண்ணாடி போட்ட நர்ட் மாதிரி இருப்பாங்களே அந்த அக்காவே தான் அழகாவும் இருப்பாங்க அவங்க ரியாக்ஷன் வேற லெவல்ல இருக்கு ரியாக்ஷன் தான் நினைச்சடாடி நான் நினைச்சேன் போய் அந்த அக்காவா தான் இருக்கும் ஐயோ ரியாக்ஷன் அக்காயா உனக்கு புரியல நான் பேச அர்த்தமே வேற அந்த இல்ல அந்த அக்கா கண்டென்ட்க்கும் அந்த அக்கா குடுக்குற எக்ஸ்பிரஷன் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்தை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி பேசணும்னா அந்த அக்காட்ட சொன்னா நல்லா பேசுவாங்க அந்த ஒண்ணுமே இல்லாத நாம்பேர் கேம்க்கு அவ்வளவு விட்டு கொடுத்தாங்களே அன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு தானே நம்ம அந்த ரெட் ஃபால் அதேதான் இது வர நீங்க வாழ்க்கையில கேமே பார்த்திருக்க முடியாது எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்றீங்கன்ற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் indie showcases, ladies and gentlemen. So let's get back to game review. We know why we're here. We know why you're there. So டேய் அததான் நானும் கேக்க வந்தேல மணி 12:30 ஆகுற வரைக்கும் இப்பதான் தெரியுதடா நான் இங்க இருக்கேன்னு ஃபைனலி ஒரு கேம் ஆமா மக்களே லோமினி பாத்துட்டு இருந்தேனா வெளிய போயிடுறா 17+ தான் பார்க்கணுமா நீ 17 தானே ஏங்க நான் 18 ஃபைனலி ஒரு ட்ரைலர் நான் லோமினிய சொன்னேங்க இது கூட நல்லா இருக்கும் ப்ரோ இண்டி கேம் ஷோகேஸ் எல்லாமே ஐடியா கிடைக்கும் ப்ரோ நிறைய பேப்பர் பிளேனா எல்லாம் மொபைல் கொண்டு தான் நல்லா இருக்கும் மொபைல்ல தான் நல்லாவே இருக்கும் இதுல எங்க நல்லா இருக்கும் அதான் பிசிக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனா என்ன டெக்ஸ்சர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது நல்லா இருக்குல பாக்குறதுக்கு அதான் இது ஃபுல்லாமே இந்த பேலட்ஸ் வாங்கலாம் கலர் பேலட்ஸ் டெக்ஸ்டர் இல்லாம வெறும் கலர் வச்சு மட்டும் இவ்வளவு தான்டா பிட் யூஸ் பண்ண முடியும் கிராபிக்ஸ் கார்டு அதுல யூஸ் பண்ற கிராபிக்ஸ்ல இவ்வளவு பிட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு இருக்கும் 8 பிட் கலர்ஸ் 10 பிட் கலர்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கும் டெக்ஸ்சர்ஸ் இவ்வளவு தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி வந்து அதைத்தான் இப்போ AMD வந்து ரேடான் யூஸ் பண்ணி சாம்சங்ல பண்றேன்னா நான் அதெல்லாம் பாராட்டினேன் நான் ரே ட்ரேசிங் கொண்டு வரேன்னு சொன்னா பாத்தியா அங்க யாரு AMD ரே ட்ரேசிங் சாம்சங் போன் அடுத்த போன்ல வந்து ரே ட்ரேசிங்கோட வருது போன்
போன்ல எதுக்கு ப்ரோ ரே ட்ரேசிங் அந்த அளவுக்கு இல்லையா இப்ப ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன ரீசனுக்கு வந்து கம்பைன் ஆகுனா இது வந்து குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெக்ஸ்சர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபோன்ல பாக்குற ஒரு பப்ஜிக்கும் பிசியில் பாக்குற பப்ஜிக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் ஆகுது. மெயின் ரீசன் என்னன்னா கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ற கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து வேற கிராஃபிக்ஸ் ரைட்டா. ஸோ அந்த இதை வந்து டிஃபரன்ஸை வந்து பயங்கரமா கம்மி பண்றதுக்காக AMD வந்து இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுது. நான் ஒன்னு சொல்லவா, RTX ஒரு RTX ப்ராசஸரை புஷ் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பேட்டரி இருக்காது பாத்தீங்கன்னா. 10,000 நான் இப்போ வந்து என்ன சொல்றேன்னா, நான் வந்து எது நல்லதுன்னு சொல்றேன்னா AMD ஹெல்ப் பண்றேன் நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பண்ணி தரேன்னு சொல்றேன் பாத்தியா, அது நல்லது. ஆனா நான் RTX-ஓட பண்ணி தரேன்னு சொல்றேன் பாத்தியா, அது நான் குப்பைங்கிறேன். அது மேபி அது மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும் ப்ரோ. அவனோட அந்த போனை அதை வச்சு கூட மூவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து. சாம்சங் போன் சும்மாவே நெருப்பா கொதிக்கும்டா. சாம்சங் S7 வெடிச்சிருக்குடா உண்மையிலேயே. எல்லாம் இது என்ன ரெட்மி வாங்க, உண்மையிலேயே வெடிச்ச போன் பார்த்தா சாம்சங் S7 தான். மொத்தமா ரிட்டர்ன் வாங்கினானே எல்லா மொத்த போனையும் ரிட்டர்ன் வாங்கினா. லைக் அப்படிப்பட்ட கம்பெனிட்ட போயிட்டு திரும்பி நெருப்பா கொதிக்கிற RTX-க்கு போடுறேன்னா என்ன ஆக போறேன்னு நினைச்சு பார்க்கும்போது தலையெல்லாம் சுத்துது. இல்ல AMD வேற இந்த கண்டென்ட்ல வீக். இல்ல இட்ஸ் டைம் டு பிளாஸ்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு. இல்ல AMD வேற ஆல்ரெடி இந்த பொசிஷன்ல வீக் ஆச்சு RTX-ல. அவனுங்களே இப்பதான் உள்ள வரானுங்க. இப்போ ஏன் AMD கிட்ட போனானா they know how to make a mobile GPU. இப்போ அதான் விஷயம். ஆமா. ஒரு Nvidia பெஸ்டா AMD பெஸ்டானா obviously AMD is the best. Nvidia is nowhere near it. Nvidia வந்து இப்போ Nintendo Switch Pro-ல என்ன பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து they can shine. ஏன்னா Nintendo Switch வந்து நாட் அந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ற அளவுக்கு பெஸ்ட் கிராஃபிக்ஸோ எதுவுமே அவனுக்கு ஒன்றும் கிளிக்கல Nvidia. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கன்சோலும் AMD-க்கு மூவ் ஆயிட்டான்னா பாசிபிளி நடக்கலாம். இது ஓடுமாங்க சார்? இல்ல யாரும் குறை சொல்ல வேணாம். எங்களுக்கு ஏதோ கேம் ட்ரெய்லர் காமிக்கிறதே கொஞ்சம் அதுதான் அதேதான். இல்ல ஒன் பஞ்ச் மேன் அடப்பா FPS ஃபைட் PUBG-யோட இது ஓவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. இண்டி கேம்ஸ் தானே. போடு அட்லீஸ்ட் ப்ரூஸும் இருக்குல்ல, அது வரைக்கும் இந்த கேம் ஜாலியாக விளையாடலாம். I'll be watching you, Michael. Good luck, old friend. ஹலோ நண்பர்களே, வாங்க தல பேன் ஆல் இன் யூசஸ் பேன் வந்தாரா? இதுக்கு போடுங்க BGM. டான் 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 சரியா கீபோர்ட்லயா? ஆக்சுவல் கேம் பே மே வேறயா? அந்த ஆல்ரெடி எல்லாத்துலயும் போடுறது தானே ஆக்சுவல் கேம். ஏய் ஃப்ரெஞ்சியா டோனர் ஹியர். Alright captain, I got the intel. வைப்பர் ஜெட் அடி வேலரண்ட் 2 நமக்கு தெரியும் டிஸ்டோ. ஐயோ சஸ்பென்ஸ் அடிங்க. என்ன கையை உட்காந்துக்கிட்டு ஆந்தாயா வேற பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து மதனோபி ஜெயிலுக்கு போறாருன்னு சொன்னா 100 ரூபாய் சூப்பர் சாட் போடுங்க. 200 ரூபாய் சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க. காமான் கைஸ் பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் போடுங்க கைஸ். ஆளு போடு NGK சேனல்ல கொண்டு போய் தூக்கல போடு. நோ பாக்குறது ஒரு 5 ரூபாய் வச்சு நான் ஓட்டில ஐயம் பாவம் கம்பேர் ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து போறாங்க யாரா ஆட்ல வந்தாரா? சரி நான் வந்து பேனை டிஸ்கார்ட் இல்ல இப்போ என்ன பண்ணா?
வணக்கம் தல. அங்க ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு இங்க ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்களா? ஏலே பேன வண்டியா இவர் பேசக்கனா டயலாக் சொல்லணும். ஹேஷ்டாக் ப்ரைட் மந்த்ல பேசிட்டார்ல. சொல்லியா ஓ இது விஆர் கேமா? தல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நல்லதல இது கேம். எதுக்கு எடுத்தாலும் PUBG மாதிரி இறக்கிடுறானுங்களே. இல்ல கொஞ்ச நேரம் சர்வர் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஆளு கூட வெளிய போயிட்டு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அண்ணி என்ன. இல்ல ரீமாஸ்டர். எது இது ரீமாஸ்டரா? யோ யாரியா அவன் எங்க யாரப்பா அவரு தான் ரிலேஷன்ஷிப்ல மாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யோ அவன் ஒண்ணே கேக்குறான் யா டாடி டாடி நீ எங்க போற நில்லையா என்ன போய் கேக்குறான் பாரு bro. அதுதான் bro கேக்குமா. டாடி வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு செட் ஆயிருச்சுனே கடுப்புல விட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே வேணாம்னு வந்தவரு மரட்டு சிங்கிள்ங்க அவரு. சூப்பர் சேட். இல்ல நீங்க போய் சேட்ட பாருங்க. இப்போ குட்டி டாஜி ஒண்ணு பண்ணிருக்கான் அத பாருங்க. வருவாரு என்ன கேட்டா என்னதல ₹10 டாடியே வெளிய தூக்குங்க. எப்படி சூப்பர் சேட் அடி பண்றான் பாத்தீங்களா? என்ன சொல்றா பாருங்க. முதல்ல இல்ல அதே மைனஸ் பீப்பிள் எல்லாம் வெளிய தூக்குங்க. என்ன போக்கலே போக் 420 இருக்கியா பாருங்க 22 பிளஸ் னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? நோ மோர் பூமர்ஸ், நோ மோர் சின்ன டாக்டர் யாரும் வளோட இல்ல. அதாவது நான் வந்து அதிகமா பேச மாட்டேன். ஆமாடா இருக்கீங்களேடா. ரைட்யா எப்படி எல்லாம் சொல்றான் பாருங்க. என்னையா மதனோப்பிய புடிச்சேன்றானுங்க. அப்படினா நீயே வெளிய போணும்யா யோ. அதுக்கு தான் சொன்ன புண்படுத்திட்டே இருக்கீங்களேயா அப்படி. நீ மாடா இது வேற எதுமா? லேட்டா பிறந்தது ஒரு குத்தமாடான்ற மாதிரி. ஏங்க நான் 18 தானங்க. நான் இப்ப இருக்கலாங்க தப்பு இல்ல. இதெல்லாம் என்னங்க மார்ஸ் தாங்க இது. மார்ஸ் இந்த ஆல்டர்னேட் டைமென்ஷன் வேற. அயன் மேன் ஸ்டில் லிவ்ஸ். இல்ல இதுல இருக்க பின்னால ஃபுல்லா இமேஜான வச்சிருப்பான்ல. இத பார்த்தா எனக்கு எது தெரியுமா ஞாபகத்துக்கு வருது? அந்த ரியல் ரேசிங்கா ஒரு இது இருக்குங்களா ஸ்டீம்? நான் பார்த்ததல்ல போடியா. என்ன ப்ரோ? நான் ஸ்டீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செக்யூரோ. அத பாத்துட்டு இருக்காரு மனுஷன். ஓ அது பேன் வந்து 4 பிளேயர் மல்டி பிளேயரா? இதெல்லாம் உங்களுக்கே நியாயமா இருக்குடா. இல்ல ஓரி அந்த பிளைண்ட் பேன பிடிக்கும். அந்த போட்டுறதாவோ தலைவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஏங்க பின்ன கல்யாணத்துல வந்து புகை போட்டா இப்படி யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது? என்னங்க கல்யாணத்துல புகை பண்றதா? யோ என்னையா பேசுற? வந்து புகை போட்டான்னு சொன்னேன். புகையா? ஐயே வேற மாதிரி இருக்கியோ. அதான் பக்கத்துல அந்த புகை எரியும் பாத்தீங்களா? தலைவர் அங்க போய் போட்டுருவாரு. இங்க ஒரு டைட்டில் நீங்க பாத்துக்கணும். மாட்டை வச்சு கேம் விளையாண்டுட்டு மூலாண்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாக்கார உருவாக்குனாங்க. இல்ல வடக்கன் ஸ்பாட்டட், வடக்கன் ஹெவிலி ஸ்பாட்டட். இல்ல வடக்கன் பார்த்தாங்கன்னா மாடு சூத் அப்படின்னு கொண்டு போவாங்க. சந்தோஷம் ஆயிருவானுங்க. என்ன அவ்வளவுதான் 4 கேம் தான் கட்டியிருக்காங்க. மாட்டை வச்சு அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது ப்ரோ. மாடு உங்க தெய்வம் இல்ல. அப்படியே கட் பண்ணிட்டு முடியல. பால் கறப்பாங்க. அதான் சொல்ல வரீங்க. I will get it man. I will get it. Worst shit. அதுவும் சரி. முடிச்சிருந்ததே வேஸ்ட். Help make a difference. Enjoy. என்ன மன்னிச்சிருங்க நிகாஸ். ஆமா எல்லாம் ஸ்மால் பாபா. என்ன இதுக்கு மேல நெஞ்சில வலி. ஏதோ காட்றான். என்னங்க இது 10 மணி டாக்டர் ஷோ மாதிரி போயிட்டு இருக்குங்க எனக்கு. எட்டலி ஏதோ காட்றான். 22 பிளஸ் பூமர்ல நீங்க வேற வாய்ஸ்ல பேசிட்டீங்கல. SVR உண்மை முகம் தெரிகிறது. அட போங்க. யாருக்கு கூட இருக்கீங்களா? இத டிப்ரஷன் இல்லாத SVR பாத்துக்கோங்க எல்லாரும். லைவ் SVR. ஏங்க நீங்க நைட் லோன்லி கதை கேட்டிருக்கணும். வேற லெவல் டிப்ரஷன். இவன் என்னெல்லாம் பண்றான் பாருங்கன்ற மாதிரி அந்த பயவுல பாவம் சொல்றான். இவன் வந்து ஏய் சொல்லிட்டே இருக்கியா? சூப்பரா டெய்லி சொல்றறான். என்னாச்சு? இன்னைக்கு சொல்ல தல ப்ளீஸ் தல. நேத்து போனா வரவே இல்லையா ப்ரோ? நீ என்ன ப்ரோ ASMR எல்லாம் பார்த்துட்டு இதாகற இத போறு ப்ரோ. எல்லா மேத்ஸ் சிஸ்டமே ஒரு கிடைக்கும் ப்ரோ. இதெல்லாம் அவன் கதையெல்லாம் நீ கேட்டனா?
இல்ல நேத்து என் கூட தானே பேசிட்டு இருந்தான். நான் போன உடனே அவனும் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டான். நீ போயிட்டல, அதுக்கப்புறம் இங்க என் கூட வந்துட்டான். ஓ ரைட் இல்ல நான் தூங்க போறேன், நான் கிளம்புறேன் என்கிட்ட ஒரு ஓல் அடிச்சான் அவன். கீழ லெஃப்ட் சைடு கார்னர்ல Nintendo Switch அவன் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தான். 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவனையே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சான். சொன்னோம் அவன்கிட்டயா? நாளைக்கு Nintendo Switch புரியல. இல்ல ஆக்சுவலா தம்பி நாளைக்கு வேற லெவல்ல இருக்கு. இன்னைக்கு இண்டி கேம்ஸ்லாம் இருந்தாங்க வாங்கிக்கோங்க. என்னோட அப்படிதான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே Nintendo Switch எல்லாம் இல்ல மேன் இல்ல ஒண்ணுமே பிசின்னு வரல. எல்லாமே கீழ கார்னர்ல Nintendo Switch. இல்ல இப்ப புரியுதுடா ஏன் Nintendo ஏதோ மேனேஜரா ஏதோ ஒரு யாரோ கூட்டி உட்கார வச்சிட்டாங்களே. இல்ல அது வந்து அவங்கள தான் கூப்பிட்டாகணும். ஏன்னா இண்டி கேம்ஸ்னால Nintendo தான். அதுக்கப்புறம் தான் PlayStation. ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் அவன் கன்சோல் இண்டி கேம் தான் பெஸ்டா ரன் பண்ணும். ஏன்னா Breath of the Wild எல்லாம் 720p 30 fps ஓடியா. பை இது ஸ்ட்ரீம். ஓகே ஸ்நாக். இப்ப வந்து டாடி கேட்பானா give me dodgy game. பூனை குடிங்க டாஜி கேம். டாஜி அட ஏங்க நானே எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ். யாரையா பிரியாணி சாப்பிடியா சரியா போயிடும். எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் வாங்கி கொடுத்தா தானே அதான் காலையிலே போயிட்டாங்களே இதுக்கு புளியந்தோப்புக்கு விட்டு போயிட்டீங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரு போனா? என்னமோ நான் போன மாதிரி என்னைய சொல்லி என்ன வியூ திடீர்னு பிளாட்ஃபார்மரா மாறிட்டே. அவனும் போலையா? அவங்க ஏன் போனா? அப்படி போராளிட்டு கேட்டா நானும் போலங்கிறாருங்க. அப்புறம் எப்படி போட்டோ எடுத்து போட்டீங்கன்னா வேற ஒருத்தர் போனதை எடுத்து போட்டேங்க அப்படிங்கிறாரு. Nintendo Switch PS4 இல்ல ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு பிசில ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குறியா? அதெல்லாம் கவலை இல்ல. ஏதோ ஒரு நல்ல இது இருக்கு. டேக் லெஜெண்டரி இருக்கு. பாரு மாசரே மினாட்டோ இன்னர் ஃபாதர் அடிச்சு காட்டுங்களா? எப்பா அப்படின்ட்டு இதே கம்பு சுத்தலாம் ஈஸியா தாயா தெரியுது. அப்பா கருத்துல போய் தான் குத்து வாங்கிட்டு இருக்கான். ஏலே இங்க இஷ்டத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு மீம் பாருல. யார் ஜாஸ்டோட மீம் இஷ்டத்துக்குள்ள getting time to temsa. என்னடே bro. யாரியா நீங்க எங்கிருந்தா வரீங்க? நீ தான் இருக்கல ஐஎஸ் டாக்கிங் மைண்ட் சொல்லிட்டு ஜேசன் அனுப்பிச்சுக்கிறான் எல்லாத்தையும். நான் ஆர்கே டிஎம் செக் பண்ணல. ஏலே அக்கா எங்களே கார்ட்ல எங்களே பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு. அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் ஆர்ட் அமைதியா இருக்கு. என்னையா E3 ல வந்து ஒரு அக்கா உட்கார்ந்திருக்கு. இந்த அக்கா இல்லல வேற I guess you have to change your username. நான் இன்னொரு சொல்லவா E3 நாளே பல அக்கா எனக்கே புரியலையே. அப்படியே இன்னும் ப்ரிசைஸா காட்டணுமா? I'm getting all these retro vibes this year. Damon, I'm sure you're loving it. Yeah, for sure. And I liked Extra Galactica. ஏன் ஆர்க் சர்வைவர் இருக்கறனால ஆர்க் சைன் இருக்க கூடாதா? பரவாயில்லை. ஆர்க் என்ன வேணா இருக்கட்டும். Okay guys, இது இருக்க கூடாது தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். Anyway, have fun. முடிச்சிரா என்ன இதுக்கு மேல பாடி இல்ல எனக்கு நீ சொல்றது அது எஃபெக்டிவா இல்ல. கரெக்ட்டா எனக்கு புரிஞ்சிருந்தா தான் சொல்ல போனா இந்த அரை மணி நேரம் மட்டும் நான் பண்ணிடுவேன். பாருங்க. Honestly, he sent it to me this morning. He's like, "Dude, this is going to be in the show." And I was like, "What?" Like that was one Okay, that I bye. earlier that I Bye. bye. ஆனா எப்படி இதுல வருது?